President Musumao, Vivian Wada, what is it? Ambassador Asakazi, Umar Balakapo, you Asakazi. Allo, Nubian. Kinilit. Teo. Sayangin toinde. Teo. Mom my president of Lefin bi su teewutee du baax. Saa yoo fay tuuti mboog dégguñ bu baax bi. Satya la kapo yambunyao, pada la kapo, alalizir kuna. Janda bintore, karburu jarumi, kapu pula lembenu, nada da binyona, Venezuela, Venezuela, la Venezuela. Saibo, la Venezuela, tempo da binyona, da tiganzo. Sara hulle poro sartagabu, asan kaitema, alani kebute sise, awabayi, bayi sona. Jeri kapomodu, nabulai marte karabali ma. Induna nana, aisa kompe, wali abe jamna kuka, wali balero lina, awandi fadi terima, aisa kompe. Okay, Paos, you start. You can switch off the music. Wow. Kada budong pungko diao, may muna nyamba. Good evening, good afternoon, and of course, good morning, wherever you are around the world and watching us here at Linguère Post. It's good to be back. Of course, Mama Linguère, and I've got with me Diro and Paos. It's International Women's Day today, and of course, International Women's Day to all the Linguère dolls out there. And to the gentlemen empowering the women, Nyom Paos. Happy International Women's Day to all of you. ñu ngi leen a sargal bu baax a baax a baax di wax rek foo leen munti di nekk rek ñu ngi leen nuyu fii si Linguère Post di leen wax nag tey is International Women's Day, and we will just be doing a few duñ yàgga nag, but we thought we will just come out tey def a few celebrations, just celebrate a few very dynamic women, and of course talk about what International Women's Day means to people around the world. So you can join us by calling in. We will share the number for you to also share what International Women's Day means to you. But like I always say, tay mom seho win ko ak government ak sun jikari paos. Tay government bilen ko seho. Because I think International Women's Day, it's all about what the
what the government, what policies they have for women, what policies they have for ending discrimination, gender-based violence, etc. But we will get into all of that. Kumbal kontonal bedulao de la dorong ka foli ko bi mo International Women's Day le tubitum bijang. Bekacha ndin soto la dorong pour International Women's Day jura. Balbe kontonal bedawo dawo dorong. Happy International Women's Day to all of you. Pa Osma Baila nga nuyo, then you continue. Jërëjëf mama waaw man moom tey sax xam naa nit naan waaw tey man mbir bi lu ma ci doon waaye okay so amee doom bu jigéen rek bokka nga boobu sakaatuma képp ku jël kuy noda wala képp kuy nokki ci kaw suuf si naa jigéen moo la jur boo tey foog naa ñun góor ñoo war a jóg tey celebrate and recognize the importance and the role women can play. Moreover, the day is specific to look at to celebrate the cultural, political, and socio-economic achievement of women. More the whole essence of International Women's Day, and Gambia nak mom is a different style, but it was very good. We know the real definition and purpose of this day today. The contagion we will pass here soon don't realize and celebrate women's achievement. Why the more we go in, we now look at from government and policy side, my guess you on the social media, the first lady Munko def, why that is not what we want. And that is not the purpose of the day, and that is not what we are looking for. But better ne kamaj mo gën naka xam koy yegge kamaj waaw all right Nancy is here tubaab bi nag moom finally okay hey everybody, fogg now and Mama ak Pa was wax nañ yëpp, so welcome everybody. It's gonna be a quick one. You leen di welcome and wish you everybody a happy Women's Day. Thank you, Diro. Nance niyol. Fim nekk ni fexe nga third world country problems. Nance. I'm frozen. Yes. Or bad news. One rec. Okay, we can hear you now. Go ahead. I don't know what is going on. The internet. I literally have 3 different internet in this house. Yes, Mama. I hope. Okay. Am I on? Can you guys hear me? You're on. Yeah, we can hear you. I'm tired. This internet sucks. The whole country. Hi. Either kanam ñew or voice ñew. One of them right. Or you can have 2. Usli nag war nañ see jóg de. Lii moom war nañ see jóg. Gambia nag moom war nañu wax ci seen internet bi. This is not on. This is not on. Woko bum complainat parce que su complainer rek nañ ko dog. Mungo. So the International Women's Day, we're celebrating International Women's Day today, 8th of March. A lot of people are talking about the different things. People are, of course, celebrating women, celebrating dynamic women, etc., which is what it should be all about. But it's also about what government is going to do about ending gender-based violence, about ending discrimination, bringing about a more equal world. We have heard this week, the whole debate was on Imam Fati and his issue about women should not be caddies. Comme ni nga ko waxee rek International Women's Day la tey ñu war a sargal jigéen yi di laaj itamit government yi lan lañ nekk di def pour jigéen yi lan lañ nekk di def si li nga xam ne mooy violence against women mooy li nga xam ne mooy góor jigéen ak jigéen bon. Paos, you have something else you're listening to? No, do Monday. Okay.
and of course you know ñu wax si Imam Fatty mi nga xam ne moom itamit in the background of International Women's Week nga xam ne ñu ngi celebrate li nga xam ne mooy jigéen ñi di celebrate achievements yi jigéen ñi ku mel ni Imam Fatty génna wax na nag wax yu bari waaye yëfi jigéen yi itamit wax na ko benn jigéen yooyu sax suñ bañee pour resign from the Kadi court seen jëkkër yi dañ leen war a fase mu doon ay wax ay kàddu yoo xam ne doy na waa torop Paos. I want us to get into that because we're talking about International Women's Day and we cannot not honor the women who are making who are making history in Gambia by becoming the first women Kadis in the Gambia. And tey ñooñu seen celebration bi Imam Fatty mu indi si this issue about why they should not be why lu tax mënuñ leen a def Kadi. Mama jërëjëf man wax jooju am soo ko see sax man ma ko déggee jëw ma see bina o wax sax ne dafa nekk area boo xam ne ku sax xam-xam écoute at certain level in Islam rek yow doo si mun a wax te ñu bari ñu ngi kon bina on Facebook maa ngi gis féministe yaa ngi bina activiste yaa ngi bina waaye affaire si Islam foog naa si suma xam-xam bu ndaw Islam xatalul dara xatalul kenn te Islam tamit tegut kenn lu diis ak ñëwut pour make life difficult. Now it was very unfortunate ñu gis an imam buy come outright to condemn li nga xam ne dafa empower jigéen in our society. Now man what I was from si sama xam-xam bu ndaw jigéen ñi they are not coming to interpret the Quran. They are not coming to make a judgment bi nga xam ne dañoo interpret like well man I found a Kadi court is more or less like a mediator I think but it's just they are more of experience in the Sharia aspect of lu cëri jigéen war a am ak lu cëri góor war a am. Now bi ma laajtee def research wax nañ ma ne one thing rek moo amutoon mooy imam bu jigéen te foog na su fekkee dañoo wax ne the definition of sahaba mooy ku bokk at yonent bi dunda te am jigéen yu bokk at yonent bi dunda xaw ma ndax mu is right to call them as sahabas as well simply because of going by the definition of what sahaba is. Now xëy na loolu xel fu mu laa wane mooy ne su doon loolu na xapun sax la tax Khadija at Aysatu ki nga xam ne bi mu fi gaañoo yéen bi dafa ne sooy muggee xam seen half of your diine laaj leen Aisha so waaye mention I don't think ne there was any mention of ne mooma doona or mooy sahaba or mooy nangam but coming back to Imam Fatty's pronunciation Islam foog na you don't inject it in people like that by force diine da ko dee forcé lakum diinukum waliya diin. So yow si ma lay ree Mbam dara. Nabi soppe en ko wala gaay di ko diga. Tani be bañe su day ni yow. No. So legi man foog ne he was so harsh and ba going moom lim def was equally as bad as su nekkee ne sax Kadi jigéen dafa bon because he passed a judgment and he came out with a solution. Now, man, if I have my wife, Mubuga Neka, a master's degree holder, who am I to say no? Who is somebody else to tell me what to Neka because of the Finico Plaza? If my wife wants even going to the extent of saying ne Kadi yooyu noonu dañ leen wara seen jëkkër yi su fekkee nangu ñoo resign seen jëkkër yi dañ leen wara fase and you know going as far as and like you said yonente bi waxoon na ku bëgg a xam sa diine laajteel Khadija ndax kooku sorry laajteel Aïcha na Aïcha moom du woon kon kooku noonu xanaa kon yonente bi joxu ko woon boobu maxaama ndax du woon jigéen itamit ñu gis itamit sax Paos am na ñoo xam ne you know we were asking around and a lot of imams xaw ma lu ta ñoom itamit sa génn ñu wax waaye ñu ngi wax ne even Seydina Omar moom daf daan oo jigéen ñi di leen consult ci certain areas to do with li nga xam ne mooy judgments etc so su fekkee ne loolu yëpp xew na then gis nañ ne kon loolu noonu
dafa wone the importance of fi Islam teg jigéen so gisuma lu tax Imam Fatty war a génn and we have to be very 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 careful about these imams and this because si biir waxam sax mu ngi wax ne fi mu nekk nii Baro amul kaddu si dëkk bi mu ngi mel ni Baro daf ko bëgg a def beneen Yaya Jammeh su dafa war a jóg daaxa kaddu yi sa warta xaar sa pour justice wax wala justice su leen appointé sax moom dafa war a jóg rek mu daaxa kaddu yi nii because moom amul kaddu sax mu ne si dëkk bi tamit loolu yëpp doon loo xam ne dina pousse nguur si nekk dictatorship because yaa ngi ko wax ne si sa biir wax ne you know dafa war a moom daal dafa war a act unilaterally from the law of the land that's what we've heard from Imam Fatty xam nga ma gis nga moom as a imam waroon naa xam ne bi yonte bi di wax ne soo bëggee xam seen diine bi moo tudda Aisha why didn't he say his first Khalif why la tax waxut ñoom Bilal ñoom Abubakar you know ñoom ñëpp but loolu yëpp mu ngi laa wan ne la cër bi Islam joxal jigéen naaw si am na loo xam ne ate boo xam ne góor mënut ko mooy ate yi fi jur at yi fi deret loolu jigéen na ñoo laaj now man I don't think ne having a female cadre will make any difference in respect of the judgment because it's all about mediating and making the judgment based on what has Sharia said. Now, and it's based on Sharia, and those women are just as knowledgeable as anybody in Sharia law. Gis nga ba pare lu ma la tax sa jigéen gis nañ fi jigéen yu jàngale dara gis nañ fi taawi baay bi yaay say Imam Hassan Cissé xaafisa si Alquran so waaye xam nga soo gisee lu tax imam yi bari tontu wuñ ci yu mel ni is very childish pour ki jànga toog di tontu because ignorance is nga ignore somebody else is the best way to sometimes educate the fool. I'm not saying he is, but you mel ni man amal suma janga but man respect in society you mel ni dama ñëw to your level pour tontu la because fu mu ko waxee si xutba there are many things in the Gambia of a concern yi nga xam ne mu nañ ko joxe but xutba is the second part of or mooy motali julli juma ajuma. Now, you should say something that will benefit the people and society, but at some point, respect president is part of Jamu Yala. I'm not hamne hamuko wahnako more than Baro have no authority at no because appoint to learn. Why ham falatolu nenko baye nonu why na lerne su mag toogee di at si bu weex di wax digi ay xale yu jàng tey ak ñi research xamal looy wax because you stand to be disgraced in the open because people will challenge you gis nañ Facebook disrespect bi ñëw well he may call disrespect but it's not because people try to challenge because when you talk on theories and principles they may also come out and challenge what you have said. And he brought a very weak hadith to talk about women leadership that had nothing to do even with women being cadres. The hadith that he was talking about had nothing to do with that, and it's a very weak hadith that he spoke about. Du ko quote si Quran ne la fi si Quran bi fi la ko gis ni ak ni. So definitely Diro ak Sima ñu bàyyi leen ngeen duga Nancy is having a network issues. Waaw ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag di baalu ñëpp jégalu na waroon na ñëw mun a ñëw waaye ñëwuñ woon waaye ñëw nañ sooti ci ak def la pour wax ci affaire bi dafa sensitive mooy ne ñun suñ askan muy Gambia dañ dee seet lu feeboo diine bi comme ñi nga xam ne ñoo ngànka diine bi lu leen feeboo rek lañ dee fesal lu leen feeboo duñ ko fesal soo demee si diine jigéen musuta nekka gannaaw si diine l'islam ñu ngi laa woon ne ki njëkk a gëm Seydina Muhammad sa jigéen la Hadija mi nga xam ne moom mooy soxnaam bokk na si ñi nga xam ne ñoo dooleel Seydina Muhammad kon diine bi jigéen bu dee ñu ne lifin la cabinet naka self contained la jigéen bokk na ci pàcca bi nga xam ne moom la ñëpp dee toog mooy saal bi ak cabinet bi parce que jigéen moom mooy cabinet bi ñoo sosoo njaboot kon jigéen lu rëy la si askani si wàlli diine
waaye ñun suñ diine nag dañ ci war a seetluwaat bu baax a baax di seet ñan ñoo ji nga maa ngi jégalu kilifa la waaye dafa am ñoo xam ne ñoo war a wax ci télé ak ñu warut a wax ci télé ak ñu war a wax ci diine bi ak ñu warul wax ci diine bi dañ ko waxte dee ñi jàng dëgga nekkuñ di wax xam nga ñan ñoo nekk di wax ñu am sans ñi am sans te di wax ñoom ñoo nekk di wax te gis nga tey soo demee si gannaaw lu mel ni Imam Fatty respect naa ko trop waaye gënoon na fee métti waroon naa waxu ko lu bari mu waroon koo jubalu ko kon moom su waxee man wax dëgg nee na yàlla duma si dee am kontaante lu baree bari pour déglu ko moom wax dëgg te jigéen magazine la yàlla si boppam moom moo njëkk a gërëm jigéen yàlla si boppam moo gën a taxawal jigéen yàlla si boppam moo jox jigéen li nga xam ne joxu ko kenn ba ilaa yow mi diin kon tey soo waree suufeel jigéen si diine bi kon xamuloo luy diine parce que diine bi si boppam moo njëkk a may jigéen doole te ñun jigéen yi yàlla dafa def soo ñu buggee génnee ci diine bi rek mooy yow sa boppa génn nga si diine bi parce que jigéen moo la jur ba nga war a xam diine ki la njëkk a jur yóbbu la daara jàngal la kooku warta génnal si diine bi kon moom war naa seetaan bu baax a baax kaadi yi war see génnee jigéen loolu jigéen def ci bokka xëy na jigéen li moo xam si sëy sa yow mi nga xam ne yow yaay góor doo ko xam lu baree bare jigéen moo la gën a jigéen dafa bokka si société bi jigéen dafa bokka si lépp te dañ tollu foo xam ne kaadi yi moo wax njaaloowuñ defuñ lu ñaaw soluñ lu bon defuñ leneen loo xam ne lu mooy seen liggéey la ñoo def li ko taxawal man dama dee wax ne Gambia dañ war a ndoppal général lañ war a def te dama ko dee wax saa su ne duñ ko dee gom dañ ko commencé si imam yi commencé ko si kilifa yi ba pare door a wàcca si xale yi ndoppal général nag ñu yaraat suñ boppa xamaat li ñoo wax su ma ko waxee na dinañ ne wax naa toj waaye nag ndoppal général si imam yi foos bañ demee ba tey 1994 ba tey dañ dee ruus sax en tant que julit pour nga mun a taxaw ne man Gambia laa dëkk julit la xam nga ban bés laa gën a ruus mooy bés bu Yaya Jammeh war a dem ñu war a ut suñ imam yi suñ kilife diine ñëpp dugga si ron lali christian yi ñoom ñu taxawal ñu man loolu man benn rek gàcce la si suma askan kon mama bàyyi ma kii wax fu ne dama tànga te dama ñëw waxay bàyyi soxna si wax Diro come in and then we can take Nancy. Man, I don't have much to say on this topic, but just that I just looking online and I see that Gambia is not the first country to have female caddies. Countries much bigger than us, much more religious than us, much more they are having female caddies. And so I wonder whether when Imam Fatty was making this proclamation, did he even take his time to really look through and see what is going on? India, Pakistan, Afghanistan, all these countries, they have female caddies. Are we in Gambia more versed in the Quran than them? And so I wonder, really, did he really do enough research? I don't know Imam Fatty, but I've heard him and he's very controversial. And I don't know if he was just wanting to be controversial again. So, I don't want to say too much. Parce que man Christian la bala ñu wax ni Christian bi mom ku fi sosal si topic am nga droit am nga all right conversation again and again and again and again, like, because from what I know, I think that also Islam, like all our African traditions, promote women highly. So when we hear these things and they seem to put women at a disadvantage, that just because, and some of the comments on the post, that they will be questioning and challenging the legality of the or competence of the women's caddy of the court because of female caddy. We're not picking women who are inferior. These women that have been selected, they are not inferior to the men who are on the court. We're not picking incompetent women when we promote women like this. We're picking the best of the best women. They come and they compete with men who are also the best sometimes, who are also just average sometimes.
So most of the time, these women, when they're given these positions, they are the best in what they do. So when people say that you challenge the competence of the court, it's like, what, you think we just pick any woman to come and represent us? No, we pick the best. We want to have the best. So I don't know. I feel offended sometimes when I listen to these things. Even as a Christian, I really feel offended. So Definitely. let me leave it for now. Let me. Okay, Nancy is on the line. Let's get her. Come on, Nani didn't call. Nancy, go ahead. Hello. Happy International Women's Day to everybody out there. Gambia and actually Senegal, we're all having network issues. You know, if the network is down in Senegal, forget us, like we're screwed. I literally have 2 cell and Epicel, both of them on, and I still cannot get on, so I guess it's able to down again. But today is International Women's Day, the day where we celebrate each other for everything that we are. I've always said it's a red flag if I meet a woman and you tell me I don't get along with women. I don't get along with women, because that means you will not get along with me. I am such a girl's girl. My girlfriends are an extension of my family, and I think today is a day for us to celebrate each other for being there for each other, for the times that we are in our own little hole and the rest of the world don't get to see it. So I have to say that I have benefited from amazing network of girlfriends who have been there for me through the amazing times and the times where I just want to run away. So today I celebrate each and every one of you. Mama, Diro, our beautiful, amazing guests. I am so sorry that I cannot be on. To our viewers, all the women, like Linger Post is what it is, because women support us. The men support us too, but mostly, most of our viewers are women. So, now to the topic that's trending, Imam Fati. I'm so mad that on International Women's Day, we're sitting over here talking about a man who carries this big name but has never lived up to it. Let's keep it real, Mama. Imam Fati have given us so much help through the struggle through Yaya Jammeh. For me to even use International Women's Day, sit here and validate the rubbish that comes out of this guy's mouth, it pisses me off. Like, I'm not going to sit here and sit around and talk about this guy. Like, man, look, if you cannot quote it, it's a big you know what. Stop it. These are the kind of people that we don't need in public. These are the kind of people that should not even be imams, because all they do is literally change. They want to stick with the narrative of what they want to believe. Yet it's not in the Quran. Like I keep saying, my Islam empowers me. Islam doesn't empower ñun jigéen ñi ñëw Africa suñ culture suppress ñu suñ culture wax ñun waruñoo wax ñun kenn waruñoo dégg dañu war a gis. And I'm gonna say this. I was on TV last week and we were talking about the women's bill, and all the men who called were like, you're so pretty. If only you were less aggressive. If only leading our hair or leading a toe hair. And I'm like, look at these people. This is the narrative that this is what we need to change. This is what we need to change. And it starts from our religious leaders preaching what is in the Quran, not what they think the population want to hear. I feel like he wants to be famous again, because so he has lost his touch. So, he has to say something so scandalous and flamboyant so that instead of us celebrating ourselves on International Women's Day, we have to sit here and validate this man. I am so mad. We're even talking about Imam Fati or whatever he has to say. Imam Bilal Bugay so Turab, this man's real name. Apply Fati for now. Imam, whatever his name is. This man have done so much crap, and Gambians were following through Yaya Jammeh, and the rubbish that he used to do. He is trying to push the same narrative on Adama Barrow, and we will not allow it. It's a new Gambia. We did not vote for people like Imam Fati to sit over there and have an opinion.
nañ wax ne jigéen mënu ta nekk si Hello? And Paos, I think the serious part about all of this. Yeah, go ahead. Sorry, stop the day. Anyways, I think we need to stop validating these so-called imams, quote unquote. Anybody who but that doesn't make you an imam. Especially the things that you are saying. You cannot quote it in the Quran. Our viewers who are actually in support of what Imam Fatih is saying. As a woman who have gone through the divorce system in Gambia, even though when I was getting married, I wasn't in Gambia. I remember, okay, so if he writes you a letter, then, you just take it. I remember working in there, and it's like, okay, why do you want to get a divorce? I'm thinking, because this is not working out. And I was interrogated. I'm like, I made a decision. Don't you think our families have already talked about it? If I show up in this court, it's because we've already made up our minds. This marriage is not working. I'm not sitting here and promoting divorce, but I'm saying these women, bravo to them. We all Gambian women need to stand behind them to make sure they push our agenda. Because they're going to be they're going to women have struggled. So many women are struggling in these kind of courts because these men are not interpreting what Islam is saying, but rather what the culture has been doing. Just because it is culture doesn't mean you look back. We've seen so many things wrong with our culture. So many things wrong with our culture. Let's still, this is how it has been done. So we have to continue with the narrative. So man, like I'm so glad I'm not even on, and people can see my facial expression. But people like Mr. Fatih, I'm not calling him an imam. It's irrelevant to me because, like I said, I have watched this man for years on the Yaya Jammeh, and I saw what he did to Gambians. Let's not sit here and pretend and paint this man as some sort of a saint. He was as horrible as Yaya Jammeh was. When you can't get it, why was even validating him? Mama, let's celebrate International Women's Day. Begin Fatima and try to have his 2 seconds of fame. Next. Mungo, Imam Fatimum, definitely, we have to stand by the women caddies because I think they're going to have stiff resistance from the men who do not want, because we know that the caddy courts, definitely a lot of women have had serious problems for caddy courts. A lot of women, man, am na benn session bo xamne mang fa won. Instead of nga interpret li sharia wax nga gestu jigen bi topan ko waaw yeen jigen yu janga yi da ngeen fane da ngeen janga su len sen jikari laajte ana reer bi topan ko fan lañ ko binda ci constitution bi ban lefin ban section you can hamut. So the kind of things that you hear at the caddy court, the kind of things that go on in those caddy courts when it comes to even inheritance, the kind of decisions that they make, definitely the government waxuma rek ne sax ne dañ wara indi just women caddies waaye dañ wara am a court boo xam ne dinañ help look or review the decisions of the caddy court. The decisions of the caddy court should not be final. Because we have seen a lot of instances yoo xam ne caddy tamit war nañoo ragal yàlla ñoo def ngir yàlla bi lu bari lañ wara mama suñ dëkk bi ci wàlli diine soo seetloo bukk yu ndee gën a jëfandikoo si diine bi mooy laxdari la ñu bari xam laxdari rek alxuraan bi te diine bi dafa nekk loo xam ne lu ñu war a gis nga bi ki deewaan diine bi dafa jël jigéen rek ñoom dañ dee am problème between diine bi ak culture bi ñoom lu leen saf si jigéen loolu lañ même soo ko seetloo si wàlli lu baree bari dañ xam ne jigéen ñi soo leen dugalee si wàlli kaad yi nga dugal leen si wàlli sëy ak yooyu dinañ clarify yu baree bari so looloo tax fu nekk nii pour jigéen nekkal leen kaad yi moom du leen arrangé pour jigéen nekk kaad yi mooy xoolal jël nga xorom sànni ko si seen góom yi parce que fu nekk loolu du leen arrangé
lu si munti nekk daal man li ma xam mooy jigéen ñi nañ taxaw ne kaadi dafa war a am jigéen parce que jigéen dina mun a teg si table bi bii ak bii 1+1 mu xam ne 2 la 1+1 mu xam lii la waaye suñ buggee toog ñu ni neen ñu ne duñ mun a toppa ñi nga xam ne culture bi lañ dee jaxase ak diine bi parce que diine bi dafa leeral lépp jigéen dañ ko war a suturaal jigéen dañ ko war a yërëm gis nga dañ dem ba soo demee sax ba si waali ñi nga ñun dañu dem ba góomloo yoo xam ne jël kaani selemuñu kaani ba pare bàyyi ñu noonu ñu gumbo mooy dem nañ ba su waari taka jabar sax dañ la wax ne ñoom dañ am right pour taka jabar waaye soo demee ba diine bi décodel la lu tax nga war a taka ñaareel ñu bari xoolal dañ leen war a jël rek reen di tafeet kaani parce que waruñoo am ñaari jabar defuñ lañ war a amee ñaari jabar am na ñoo xam ne waruñoo am soxna sax parce que xamuñ naka la leen diine wax si soxna taka soxna sax waruñoo am soxna because ñun dañ am problème comme ni ma ko dee waxee dañu war a ndupal wala ñu utal ñu garab boo xam ne xoolal ñu naan ko mu war a raxas suñ brain bi waat suñ système bi ñu flush ko aw ñu war a am système bu bees suñ système bi moo feebar ñun suñ boppa dañ nekk di dunda waaye xamuñ sax suñ diine xamuñ culture different between culture and diine xamuñ ko xamuñ value wi doomi aadama si boppam balaa ngaa ne jigéen rek balaa nga am value amal value wi doomi aadama ba pare la def yàlla wax si doomi aadama la pare nga door a ñëwaat si wàlli jigéen la yàlla wax jigéen soo gisoo ñu baree bari soo demee si biir dañ dee foog ne islam dafa tuutil jigéen déedéet koo xam ne bokku leen diine sax su laa explain na comme tubaab bi fi yeneen saay sooy dem ñu laa ne la waa jullit yi dañ wax lii ak yéen da ngeen dee taka jabar unnecessary da ngeen dee def lii da ngeen dee def lii doole da ngeen dee taka koo xam ne macoowut déedéet islam kañ la wax nga taka teenager lifin naka lañ ko lay wax di pédophile naka lañ ko wax di xale bu ndaw waxu la ko sooy taka soxna dafa war a mat waaye ñun dañoo xëy rek def lu ñu neex si diine ba pare taxaw nag ku dëgër si fit ba pare suñ ko explain na dañ si dee teg argument yoo xam ne yow doo ko dee mun a dinaay dangaa wax suba kenn du la gëm te ku laal di nga noonu nga xam ne ay imam ay ustaas yooyu koo ci laal tey gaay mi jóg di la saaga ñu ne la féministe nga pare nga yow diine bi doo julit kenn def ñu gën a doon julit mama mi toog di wax julit la keneen ak keneen kii tey ku nekk sa diine nga góob lakum diinukum waliya diin gomal sa diine ma doom so même tey soo demee ba si christianité bi sax ak julit bi soo seetloo luñ seen góom-góom yi luñ utee bariwut diine bu nekk dafa jox cër jigéen definitely te foog naa tey International Women's Day is even more appropriate pour ñu wax cër bi nga xam ne moom la islam jox jigéen cër boo xam ne moom la Christianity jox jigéen Judaism religion boo dem jigéen daf yàlla moo ko kawel jigéen si boppam yàlla moo ne marchandise am la te ku ko teral moom moo lay teralal moo tax mu wax torop góor yi waaye ñun jigéen suñ boppa ñun ñoo njëkk a feebar ñun jigéen ñoo njëkk a feebar ñoo njëkk a góomul suñ boppa on dit la vérité c'est la vérité mooy dëgga te dëgga nag neexul kenn du ko dañ ko wax te dee bés bu nekk nga gis jigéen mu ne Women's Day nga célébrer taxaw foofu jël yónnee sa morom vidéo kooku seetaan yónnee sa morom beneen vidéo góomuloo sax looy yónnee góomuloo ko lan mooy balaa la keneen di góom wala balaa ngaa wax diine bi rek balaa ngaa wax keneen mama sa balaa maa góom balaa maa ne man jigéen yow jigéen lan nga góom sa morom lan nga taxaw empower sa morom lan nga taxaw yow en tant que jigéen lan nga góom ne yow lan nga yow jigéen lan nga foos gis nga bés bu nekk jigéen ñu ngi ko célébrer te xamu ko parce que xale buy baddee di nga sa yaaya ngay célébrer te sa yaay jigéen la xale bu juddu célébrer nañ sa yaay parce que ñu ngi célébrer bés bu mu la juree loolu benn rek everyday mu neex nit naxari nit mu neex góor naxari góor mu ngi laa célébrer parce que jur bés bu ñoo célébrer sa baddee doom rek ñu ngi célébrer bés bi nga xam ne tuur nga deret pour sa njaboot pour sa doom so bés bu nekk jigéen ñu ngi ko célébrer
one way or the other jigéen ñu ngi ko célébrer jigéen moo jur képp loo xam ne rek mu ngee lifin waaye benn problème lañ am ñun spécially du ma dem si beneen nationalité suñ bos lay njëkk a dem ñun ñoo njëkk a feebar ñun Gambia jigéen dañ ko jàppee xoolal tooy ñun suñ boppa dañ xoolatu suñ valeur xamatuñ luñ doon ba góor ñi fu mu nekk nii dañu jël def ñu tusi paper di ñu pompé ay xuraa jaajaa lañ góor ñi ay wata bang lañ xamuñ dara lu mooy lan toroxal jigéen ñu demee boobu waaye ñun jigéen ñi tam war a jógaat ne Mama Sarr tey yaa ngee def lu rafet keneen mu ngee def lu rafet keneen mu ngee def lu rafet waaye Mama Sarr bés bu nekk ñun jigéen ñu ngee sotti wante acide ñu ngee saagante ñu ngee uñu wante sutura ñu ne dañ empower fan nga empower sa morom man su ma jógee ñëw dugga si sa show bi ma wax ba pare fukki nit a juróom génn si ne la Mama Sarr de waruloo ko empower parce que baaxul niya ndax loolu war na te ku la ko wax du benn góor nag sa moromi jigéen mooy jóg yaaxa moromi jigéenam pour lan kañ la ñoo dem kanam gis nga tey sayi mata lañ war a doon ni ñuy ragal ñu sayi mata wala ñu nekk bol boo xam ne comme gis nga bale dina métti comme bale nga gis ne kenn duñu mun a dama waaye fu mu nekk nii ñun ku nekk dañoo mel ni ay métong la ñoo mel comme melentaan ci yaram ñun dañoo mata di fuuf ñoo raw jenax yi duus sa ñoo ko raw waaye jenax yi jàkka lañ ñun Amina Jane waxoon na ko fii nii exactly li nga wax ni Sima you know when she started the boss show and she's coming back, we're editing the boss show. It will be back even bigger and better inshallah. But you know she waxoon na li bim dooree ñu bari ay jigéen ñoo ñëw si moom you know ne ko ne bul liggéeyee mama ñi ñëw sa ne ko ne I can offer you, I can pay you this to work with me. So ñun ci suñ boppa li nga ko waxee la ñun ci suñ boppa ñoo nekk the enemies of ourselves fana góor yi li ñoo empower tey fekku fa ñun suñ moromi jigéen yi definitely and I think dara mo gis nga man biñ ma gisee sa show bi man dañ ma gis sa show bi rek buñ ma gisee sa show bi si ma njëkk a laaj ay yow da nga bàyyi comme pause ma ne déedéet man dama xam nga man maa ngi def stand by for long time maa ngi feebar maa ngi dem Gambia maa ngi ñëw ma ne lan mooy problème Mama Sarr def soo yónnee ma pause fayu ma waaye dama ko defaral te yàlla tax Gambian la and then I love to be with soo bu mu nekk di bi maa defa moom waaye fan yi dama def on stand by te dinaa start ak moom te terewul Mama Sarr buy def soo gaañu ma dara parce que bokkuñ date bokkuñ time bokkuñ awa so what is the problem Mama dama bëgg make this thing clear. Yeah. Mange read this, not answering them directly. Why this Joe? Lima bëgg fii rek mooy ne we are not against Islam. Why su fekkee ne dañoo wax the code or the aya si turi or in the authority of the profession we find ourselves in, then we must bring a good reference. Because talk is cheap. Talk rek wax naan am ñaay jabar baaxul dafa cheap wax ñu fuñ ko bina. Talk rek wax ne imam du nekk kadi wax loolu is man déggumoon what he was saying, but the bottom line am na ko wax ne Khadija nekkutoon kadi. Well, in fact, it's a wrong comparison. Being a kadi or a judge is not you leading a congregation. Man dama foog ne lu Islam aye lim accept that mooy an imam to pour jigéen nekk imam. Why apart from that, ma give a very example. Yonent bi did not nominate anybody to be a Khalif. Abubakar bi mu gaañoo la Abubakar nominate Omar. Now biñ accès Omar bi Omar nekkee Khalif biñ ko laajee mu nominate, he said two things. If I nominate ki ma gën defoon na ko. If I do not nominate again tamit ku ma gën def na ko moo di ku ma gën tamit def na ko moo di prophet. So the prophet in Islam's lay wax soy am doro we are the conversation is going to one direction. Why I just want to make this clarification ne ñun li ñu force
jàngal suñ religion lim ñu force order pour ñu def mooy génna jànga uti xam-xam. Now Facebook toog di bina post ku nekk mun na ko because I have 3 phones, I have free internet, am naa toog da bina lu ma neex saaga papi ku ma neex wax lu ma neex. But what we are saying mooy ne lii nekkul li nga xam ne ñëpp ñoo agree condemn ko. Nekkul li nga xam ne it was ever been a subject matter bi nga xam ne man all this research I have done yëpp musuma gisaaguma so far ba pare imam yi ma laajte yëpp dañ ne lii de jànguñu ne lu bon la waaye jigéen ñu ne làmmiñam o baatam mooy awra waaye pour nekk in kaadi position bi nga xam ne dafa mun a seede dafa mun a wax jur ak deret jigéen moo mun a seede yi saxaaba yi dañ daan mun a oo jigéen pour ñu seede kala jur kenn loolu and in 21st century the name becomes a qadi because a qadi is a Muslim judge who is a judge. You are not coming to interpret or to Islam or to khutbah. You are only mediating when a problem arises. And su jigéen mun a jeexali whole Alxuraan dam jàngi xam-xam for naa mun naa ñëw toog interpret wax ne ñu des liñ jàng si book yow li nga war a am kii la war a am right now. But we are not trying to play down any imam. Te again yonent bi daf daan wax juum ñu jóg ne ko correct juum nga mu correct. Wallahi. This was what his Sahabas were doing. Always when he make a mistake, he was willing to be corrected and accepted. Now, the issue of his Imam Fati, one of the characters of being an imam should be ethics and moral. Now, I will give it out to the audience to define who is an imam and who is not. Something he doesn't have. So now, Lee, I'm not going to say, but we all see what had happened in the Gambia, and imam should be somebody who is courageous. This is one of the qualities. Now, I'm not law hamne Islam ayawut ko or wahut ko while you to be defut ko. But linga ham we can only validate those things by 2 things. Defuko, but ganawam ni defnako. Now, in the case of nominating who was the Khalif, I have the example, the Abu Bakr at Omar. The Prophet did not nominate any of them. So, but Kenyan defnako. And I already said that, so I'm not going to go back again. But what we are saying here right now, I first object. Why? Jigéen si court mun naa toog ate or seede jur or mediate ñaar ñuy toog di wax fu jur nekkul right now foog naa ne lii nii suñu ko common sense mayutee te xel war ñoo mun a may ne dañ dee wax ne jigéen rek a xam ku ju doom now jigéen boobu right now su toogee war nekk in that top seat nekku ne dafa tooga jigéen tu jigéen nekku de te ma ñi wax ne baaxut right now lu ko julli juma maa ngi ko wax dibit correct si juma di nga am jigéen left go right or jigéen si gannaaw yi go si kanam right now but we only can confirm ne imam rek la jigéen mënut a nekk apart from that xëy na jigéen in other cultures you may see jigéen ne war nekk like in Afghanistan for example bi Taliban take over recently dañ wax jigéen ñëpp buñ demaat liggéey. Yes, Seria may jigéen ak góor si benn place but once there is a separation fi nga xam ne ku nekk di xool sa morom ba xel di fa jéem a agasa loolu foog naa ne loolu I think is acceptable waaye boo kii wax ne ñun we are trying to castigate or caricature an imam. First, an imam, does he realize that he's an imam but must speak? Because speaking and ñu ne wax buy yaxa noppi moo ko gën dañu ne waxkat su génnee bàyyi mun a wax rek war naa wax li nga xam ne dafa njëriñ askan bi li nga xam ne dañ see educated right now. Now what he should have done, I think in my own opinion, was at least bring out how we can empower women. This day is coming. Islam Monica empower women. I hope I'm sure most of those comments are replying to what I said.
I'm standing behind what I said 100%. We have a history with Imam Fati. This man is not new to this public. He's not new. His scandalous words is not new. We are not attacking Islam. We are attacking this man who, for the past 90 years when Yahya Jammeh was in power, he was part of our problem. He was part of the status quo. He was part of every horrible thing that happened in Gambia. So on Duma Talk Day, Negasi platform, just because I want to please our viewers and side with Imam Fati. Man, I don't listen to Imam Fati. I don't care what Imam Fati says. And it has nothing to do with this title that he carries. He's a human being. Imam Fati, the prophet, yàlla tànn ko ni nga ne num ma bindee daf ma gën a jàng alquran yàlla li bokkul muy jiite nañ waxante dëgg. We have to stop treating these people as if they are like supernatural. You know what the problem? This is our problem. This is our problem. Imam Fati do yàlla. Imam Fati do yonenta. Imam Fati is not a chosen person. He is an individual who claims to be well versed in the Quran and that they jite. That's it. Man, I'm not here to be politically correct. This man was involved in our politics. For those who don't know, he was involved in our politics. Very, very involved in it. We have dealt with him. Mama, yo hang na lima wax man ni luma ci leer la sewa. So just because he is walking around with this imam title and he decides to sit on national TV and spew a whole bunch of rubbish, we shouldn't call him out on it. We will call him out on it because people like him, no negative problem. Jigeni Gambia, we have experienced man dama emu si Gambians. I sat on national television to hear some of the things that men were saying about women. It was disheartening. Te amul something protect. Lumut si dine, lumut si suñu religion. Ni lañ ko doon defee. Yeen so lañ demee Europe, janga ñew ne da ngeen ni wécci culture bi. Waye luma si jaaxal. Ñoom ñooñu ñëpp bu ga ne seen doomi janga. Ñoom ñooñu ñëpp bu ga ne seen doomi jigéen ñi nekk place. Or suñu nekkee place janga be aware. Suñ dooree di put into use liñ janga. Then ñu door di la attack. Nañ waxante dëgg. I'm not gonna sit on this platform or absolutely any other platform and speak highly of Imam Fati just because he has this title. I will not. And anybody who is offended, go jump off a cliff. Why? And you jël caller bi ni ñu continue. Go ahead, caller. Assalamu alaikum, Mama. Maaleykum salaam. My name is Yep some co-hosting, but I just wanted to say Happy International Women's Day to all the women that are on the platform today, and thank you, Paul, for always being by the side of women. Definitely. Dama bëgg a wax leen because you growing up in Gambia dafa am loo xam ne dañu ko always use to wax. Mooy ne jigéen amul place, jigéen amul kaddu, jigéen am na place yoo xam ne waru faa nekk. There are a few exceptions yoo xam ne ñun suñ ko fay dañu won ne su góor teg tànkaam jigéen war na faa mun a teg tànkaam with the exception of nekk imam. And commenting on what Imam Fati said, man dama ne woon duma si wax because pour nga mun a wax man ma dégg dafa am characteristics yooyu am and qualities yooyu am te Imam Fati amu ko. Imam Fati su bëggee nit ñi déglu ko na njëkk a delluwaat apologize to people for the things that he made or the things he claimed was Islamic when we all knew that it was un-Islamic during the time of Islamic. Number one, we have seen videos Yohane, nonsense Imam Fati will come and justify it. We have seen how with female genital mutilation, it's legal in Islam or it's illegal, he will find a way to justify it. Man bobu du ma ci wax waaye li ma bëgg a wax jigéen ñi jooy yi mooy ne ñoom tànn nañ leen dañ fa taxawal jigéen ñi ñu nekkal ko seen moromi jigéen parce que ñun ñu nekkal seen problème Gambie du ne amuñ ñu ko xam de am nañ ñu ko xam waaye ñun ñoo leen a jigéen te it's about time jigéen ñi nga xam ne ñu ngi dem through the carry court ñu leen a marginalize ñuy jël seen problème o di nangu seen doom yi di ko jox seen jëkkër te ñoom ñu war a mun a réer seen doom
wala ñu war a mën a tooga seen jigéen seen njaboot gi jigéen yi nga xam ne ñu leen a aay seen kër yi nga xam ne ñun ñoo ko rightfully build ak seen jëkkër yi ñu leen ko aayee because góor ñee fa nekk it's about time ñu taxaw ñu jigéen yi ñu support jigéen yi parce que ñu xam ne su fa gaa yi nekkee culture of Islam bii nga wax góor moo ëppale nii si jigéen yes we are all Muslims and I agree ne Islam dafa am sakka yoo xam ne daf ko fa teg pour góor am sakka yoo xam ne daf ko fa teg pour jigéen kon dafa am yoo xam ne strictly cultural parce que bi ñoo bind alquran bi waxuñ ne góor yi nañ jàng jigéen ñi toog dañ ne ikra waxuñ góor waxuñ jigéen ikra means everybody so nañ bàyyi dañ dem to the point boo xam ne fi mu nekk ñoom li nekk seen problème mooy nekkul ne suñ yaayee suñ papa yi biñ fa nekkee woon li nekkoon seen problème mooy xëy na am na ñoo xam ne si jigéen yi xamuñ woon parce que liñ leen jàngal mooy jigéen da ngaa topp si gannaaw bi in this day and age jigéen ñi dañ jàng in this day and age jigéen ñi just jànguñ just to be successful in this world jigéen ñi dañ jàng because dañ bëgg a xam seen diine so loolu moo nekk seen problème and they're scared because they know that if we know there's a lot of cultural things the guy they push, it's not going to fly anymore. So Manima was not just these two women, not just these two cards, but Manima was whatever religion you belong to, them are the hunter because in the past should not fly anymore. Thank you. Thank you so much. Definitely. I think ne liñ den wax góor baax na jigéen baax na te ku am doom bu jigéen rek war nga xam ne it's even more important pour nga empower women ku man dama dee wax ne comme am na ku ko wax léegi nii mais soo jàngee sa diine jànga alxuraan bu baax yow doo suutal diine parce que alxuraan moo njëkk a kawel jigéen moo njëkk a teg jigéen foo xam ne mama doguma la sa benn one thing rek laa bëgg a wax mooy jigéen rek a am suura boo xam ne jigéen rek am suura si suratul Mariam am na jigéen rek laa gis ne moom lañ gañ si Quran bi jigéen ku ñoo wax chrétien yi ñu ne ko Mary Mariam moom bokkoon na si jigéen yi nga xam ne yàlla def ko oromal so jigéen rek a am star góor amul star keneen amul star waaye jigéen rek a am star si alxuraan bi kon jigéen yàlla def ko tatagal bu yàgga tey door a ñëw so ñun suñ diine bi daal dañ war a ñun jigéen itam dañ dee make mistake tam dañ war happy women's day kan la sax kan mooy wax ni I'm just going to guys a bit. ñaari xol day naxari gis nga Mama, I think pour lii su ma la si buggee wax mun na ñoo wax mbiri jigéen suñ si buggee wax ñu ootam nga xam ne moom la yàlla màccal si mbiri diine tam parce que ñun suñ waxee dañoo ne dañoo wax rek lu ñu neex wala dañoo wax loo xam ne moo ñu waaye man li ma seetlu si Gambia daal diine bi lu mu feebo rek lañ dee def lu leen feebo rek lu la feebo rek waaw lu ko feebo rek si jigéen bi si diine bi loolu la dee def ba pare ñun ñaareel ñun suñ boppa dañ am problème parce que tey dangaa gis kii ne la Imam Malik ñun ñëpp tey su tunda bii nii Sénégal ak Gambia Imam Malik moom lañ dee follow te su dee Imam Malik la ñoo follow ñu war a toog jàngati Imam Malik mutuloo binda fenn fuñ binda ne jigéen du nekk jooj jigéen du jiite comme pa suñ ko defee jigéen moom du jiite du taka jabar du taka borom kër moo ko ñëw utsi loolu moom ñëpp am nañ ko waaye jigéen am na cër boo xam ne jigéen dafaa jànga lu tax ñuy wax jigéen mu jànga diineem lu tax jigéen muy jànga alxuraan ba nekk xaafisul alxuraan loolu xanaa loolu dañ ko bind fenn jigéen fa mu ne jànga diine bi jànga nekk xaafisul alxuraan ak noo nekk jooj da sa kawar bi sa cër yaa ngi ko nuba lu ko diine bi wane bu fekkee so what is the problem man loolu lay laajte definitely ñu ngi am caller ñu jël ko den ñu continuer go ahead caller okay mal kontaan na baake mam ndey kontaan na okay
Galo programme udam Dakar start galo my last week la lo contempla programme okay ba condonara mal programme continue amen me la fana mira ala fola albe kaka men do be in kadi court comme na karamo ma même fo imam fati because I declare le kabuk de tenkra grade 12 yo wari komi anata nyon men yam ta kolnila yo nata nyim karo kele na blackron bibe bari ngaji ma jamal fo for me mare yala de la jamal ka wan karamulo mat bari we ka fo muso manya na kele kadi different fa ke aka fo nyami anin de karo ke nyami anin income de believe that men na almost akaranal be bolto like Saudi Arabia sifali Saudi musul from ya go be nyato kapale ro nyako like Saudi Arabia embassy in America musul boto ani katar fanna minister do je musul do murani bangu jama bigi yo ni ko imam Malik wala mazhaboto para fo umay ko imam Malik mazhaboto ko be wala correct masabul sabdara masih utara pustaba fonani umaisha ko kafu go ibega ben kuplon yo ande cross lo mi non di dum men so roide idel karam bu ani nga karam men eno da ko nga risa gini wado ko mandali lo so no bi agre sabu ko dino ko sunna wala kafu kaba man ko muso nyanda kala kadi ja haram dal batta ko mi dal kafu jama haram dal ko billi baren de be school wala so kafu ko ya grandi so ade imam fadi ko nan grande kala mo be do ke to ay kan ko mar ko malo ne yo par to na aka kawan do ke nyami nteke brim ra gambe dara ayin sanjita jama ko mbo ala ko mbo ke ifam no dal mbo kala ko jama fam nana mo fundi kat ko ma fama bari na ko agri ko jama do ko sa ka ko mo fundi le ko ko snap malo men no de so nde dal mangi karana bari ko men ngaro at ay dal nana karam ki arab school le wando grade aga islam school fala akina ni sa be european bari na usa so ni karam mo jama bi ka ko sama nyame nyanta ko school definitely musul mun na ñol da ay sara de lawana kila hadiso jama be ko na jama le sam ta de bu so nyam ko mi na ki do ka yeki do ro fo me ye kala mun na ba ko de ni definitely yo so na bo nyama da na wala nyam da ko cross la le ya min ya sakala hadilo ko fra musul la karol do na imam la ko ndi bani waro ko na aka même fo na bi be ba kan na do tam faali ni personal things nero ngalen dino man kikili ndara cross lo nyame yo ya jami tero ko jema ku jamal ke ndema agi an man gari le jamal ni se ko jamal ndem ga agi ko 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 fo nyame ali sura banko ka nyame dino inter de ga dino tamen dun ka kram na ka ni ya ga du be ka difference definitely ande lafte ngin kala munela ye muso je nyaadile dino ne islamo ne muso yo je nyaadi mo be si va fo nyanda ak lo dol yo bu wala am sorry ni ala programme o daro kurana baraka ba thank you so amande la ko ko ngira fo de maswa ka moy bak no problem baraka ba okay all right basically imam Fati jangal nako mom school waaye mu ne li imam Fati di wax moom gisu ko fenn si li nga xam ne mooy alquran bi te mu ne Aïcha bi nga xam ne moom lañu wax ne moom lu bari si li nit ñi xam si hadith si moom moo ko jàngale wala moom moo ko wax kooku jigéen la te kon dafa mel ni kon ku la jàngal alquran nekk jigéen kon kooku noonu kañ moom mënuñoo wax ne jigéen kon waruta mun a nekk kaadi wala waruta mun a aate kon mu mel ni ne am na yenn wax yoo xam ne imam Fati daf ko dee wax définitivement moom su boppam daf ko dee jaaxal
surtout imam day waxee ak especially su ñëwee si yëfi jigéen yeeg yooyu noonu man daal fanaa li ñoo wax imam Fati daal tey is International Women's Day. We want to celebrate women, we want to celebrate our achievements, but I think imams and religious leaders surtout liñ leen a wax mooy baax na trop pour seen sermon ñuy wax góor yi seen wareef di wax li islam wax si jigéen kawel jigéen suturaal jigéen fanaa yooyu noonu am na solo torop pour ñu ciy waxtaan ñoom imaam yi su ko defee góor yi gën a fonka seen wareef si jigéen xam ne jigéen yàlla si boppam moom ne lii suma marchandise la man maa ko moomal suma boppa te am na solo torop parce que boo gis ni si alxuraan jigéen ñu ne la kan nga war a teral ñu ne sa yaay sima ba ñetti yoon balañ cee teg sa papa wallahi la am solo torop te fi naa suñ imam yi suñ religious leaders yi war nañ di si def ay xutba di si waxtaan pour góor yi gën a kawel jigéen gis nga man fanaa ne Gambia surtout li ñu gën a delloo gannaaw paus bokk na si ñàkk a ceral jigéen foo toll si askan bi dangaa toll gis kuy xuloo ak nit sax dama nangam taan sa ndey saaga daal fuñ koo defee sa cëri ndey la ñoo saaga wax gu ñaaw fuñ koo waxee sa cëri ndey la ñoo saaga definitely ñaaw na torop pour ñu continuer ñun askan te dama ko dee wax surtout ne buñ bàyyutee yi nga xam ne moo la ñuy def di néewal nit ñi doole duñ mun a dem kanam parce que benn dëkk du mun a dem kanam si néewal doole ay nit gis nga Europe bi fii nii sax dangaa ñàkk sax ñu dem dugal la si kër di la jàppale parce que xam nañ li cëri li nga xam ne mooy nit cëral nañ surtout ñun mi nga xam ne ñun dañ ne ñun suñ dëkk yi diine lañ sàlloo ñun dañ jàng alxuraan te ñun li alxuraan wax si jigéen li alxuraan wax si nit ku coono li alxuraan wax si sa néebo li alxuraan wax si lu bari ñun duñ ko doxal dangaa gis koo xam ne mu ngi dawal pajiroom di romba koo ñàkk koo xam ne si boppi koñam gi dem jël ay millions di ko jox ay woykat boo xam ne billahi boo gestu woon sa famille doo passé sax xëj na sa yaay bi la jur sax pour nga mun ko jox affaire bi du ñun kese de affaire bi nguur bi si boppam moom nguur si boppam ñun soo demee nguur bi si boppam joxut seen jigéen bëggoon naa ñu dugg foofu because the International Women's Day la Sima and we have to talk about lan la nguur bi nekk di def pour cëral jigéen lan la nguur nekk di def pour empower jigéen gis nga dama ko waxoon naa ko suma last show bi ñëpp toppaan ma yow yaa fee wax Yaya Jammeh waaye Yaya Jammeh indi na di Women's Bill te Women's Act boobu noonu tey lu mu bon su fekkoon ne suñ lawmakers yi ñu ngi koo apply benn jigéen góor waru koo génne si këram ak njabootam daaxa ko noonu because yow nga ne danga ko fase loolu warut a am te loolu kan moo ko defoon Yaya Jammeh pour cëral jigéen yi pour protect jigéen yi because xam na li jigéen yi di dunda si dëkk boobu noonu nañ leen waxante dëgga tey 5 years on democracy what have we done to protect women? What have we done to stop rape, to stop gender-based violence, to fight for equality? So whole at the National Assembly, the whole cabinet Barrow, all the way down. Where is the gender equality or the gender parity? Where is the empowerment of women? Amut de mama, amut. Parce que so we say parties, the women they put up, NPP do 3 women regularly put up on and 44 men. So yeah, I think it's really the state of women. I'm not even saying that for an 50-50, sir. But at least there needs to be some progress. We're not really progressing, to be truly honest. It feels almost when you sit and you list all these things, you don't want any mama. No, don't contain gender equality. What are we doing? Sometimes the mother felt mean that they male attack on women is increasing. Yes. You know, last week, I attended a session on feminism, African feminism for that matter. And it seems as if it's retrograde. Women, African culture, before slavery and the African culture, really raised on women. You know, women had a really high status in African society. It felt like when slavery came, colonialism came, African men went backwards. They retrograded in that. You know, they picked up the habits of the white man, and they don't really
fonkun jigen melni nuñ fonkon jigen at that time. So jëlé sa time pour read how African women were treated back then. It's much better than how African men are treating women now. So if at that time African women had the rights to certain things, we had the right to demand certain things. Why now is it that the men are finding it as if we're challenging them to demand those rights back? We want them back. Slavery is over now. We want back those rights that we had from our forefathers. Give them back to us. African men now need to behave like that. If they want us to live in harmony, it is not that we're challenging them or anything like that. We are demanding for our rights, and we don't have to beg for it. You women, you are always protesting and stuff. What do you want us to do? You want us to ram and beg you to give us what is rightfully ours? No, we will ask for it and we will demand for it, and we will even protest for it. Definitely. Really, I'm not happy with the state of women, and African men really need to step up. And I mean, there are a lot of men. You qualify, yeah. So ahead, you study the feminism card as if that is an insult. Yeah. Feminism. But suma mas gi. Yow da nga feminist torop melni saga nga ma saga bu reuy nak. Saga ma. So ma waxe feminism sila de gina contact sa bu ñekan bi duma dan am this thing about feminism. But as you grow older and you see the inequality, that some people do not have the right to access certain things. Some people do not have the right to act as a fully formed human being. Their right is dependent on somebody else. So somebody say yo is guys at the men. So man, so hate feminism. You're giving me praise. Let me just say it out there to all the men who are listening. That for me. But in as much as we are trying to man mom dañ mako dé sanni man melni dañ ma xass man feminist nga jigen ñi luñ wax nga taxawal len xawma ko melni saga nañ ma saga bu reuy ma saga feminism saga na ko jigen ñi ak ñi nga xamne mënu ñoo amuñ baat pour wax ñan lay taxawal why this problem is not only Gambia, even in the UK. Women only started voting in 1928. It started. So yes. Wow. So Lee is a global perception. Jigen is limited to what they can do and how much they can involve in decision making. Now, dina diro di wax ak liñ la won moy bala ñom tubab yoy doon ñew Africa. Lolu amuton Africa. Ay women leaders bir Africa. So déggee tey histoire ay talaatay ndeer ak yeneen ay jigéen ñoo taxaw di xeex PAOS alongside the men. ñoom Aliou Jaata talaatay ndeer Jaata ñoom ñëpp ay jigéen ñoo taxawoon di xeex Yaasin Buubu ay jigéen ñoo taxawoon di xeex. So why mama? And then now put this inferiority that women are inferior to men. African men, they took that now. But African men begin na lolu. Now the European man is trying to, they're moving away from that. African man is still holding on to that ideology. Why? Well, now let me ask this question right now. So we have now established and confirmed those names you mentioned right now here. They used to hold a very key position in society. There at Yasin Book. Now, are we now blaming Western influence or colonization? Now, which is which? Because to a point, we can blame Western influence for switching the narrative. We can blame Western Union for switching the narrative, just like we can blame Western colonization for the current condition of Africa. But at some point, we also have to take note that it is up to us to change the situation that is currently ongoing. We cannot just blame somebody there. The problem is it's not about being Western or anything. It's about our society. We have a problem. Problem be moi. We normally
nga nekk xale nga dem ba mag yaa ngi gis always kilifa ñun tey danga gis góor yoo xam ne ñu ngi si west bi ñoo la gën a dof sax ñu nekk si Gambia te si west bi lañ nekk fii lañ jàngee and ñu ngi gis ne su ku si seyoon a nit ku weex mama you know what I'm saying ku si seyoon nit ku weex yaa ngi yaru doo ko dóor doo ko saaga doo ko yuuxu soo wàccee dangaa tooga dangaa wàccee mbalit di nga clean di nga raxas di nga pampas di nga def yëpp waaye as far as the change of ki nga seyal rek it come to like yaa ngi sey ak African rek automatically système bi nga amoon si tubaab bi sa change nga ko dafa mel ni dañ la pénguwaat beneen système dafa mel ni maa tey la sometimes nekkut ne du awareness nekkut ñaaka yërëmande tam dafa am boo xam ne African ñun yërëmuñ suñ moroom yi suñ jigéen yi dafa mel ni sometimes dañ dee wax yar bi la waaye da nga seetlu people like suñ kilifa yi da nga gis paa yi dañ daan naxari deret dañ daan def affaire waaye da nga gis paa bu génn rek buy ñëw mu ngi téye mbuus njaboot bi bu ko téye mbuus su ñëwee nga mu won njaboot bi egsi na ñëpp yu waxuma am na exception paa yoo xam ne moom bu ñëw dugga si kër gi ñëpp dugga toog loolu am na waaye da nga gis paa yu baree bari da nga gis time boobu buñ dugga see ñëpp génnee mu indi mbuus xale yi kontaan ak yooyu noonu waaye léegi suñ jamono bi ku si sa jëkkër di wàcce liggéey rek yow sa fit baa dee dem because dafa ñëw si biti dafa xokk dafa kaf dafa ree nga dajee kenn hey yow sa jëkkër baax na yow ngay lacce ndax jëkkër bu ñëw wax ak yow bi nga dëkkal benn nit ki la dama lay lacce sometime jëkkër bu ñëwee dee wax hey sa jëkkër dafa yaru sa jëkkër dafa baax waaye Sima xam nga yow sa jëkkër maa ngi am na ku ma wax loo ne moom suñ ko waxee sa jëkkër hey sa jëkkër nu mu baaxee su ñëwee dafa foyee suma doom yi hey sa jëkkër xale yi buñ ko gisee dañ koy kontaan moom bu egsee jëkkëram xale yi buñ ko séenee rek ku nekk toog na parce que xam nañ ne kit la egsi na so dama ne sometimes ñun dañ dee foog ne fula mooy ras fula mooy yuuxu sa jabar fula mooy ñàkk romantique fula mooy ñàkk am fula ak kaf ak sa jabar kafa sa njaboot loolu fula la ñàkk fayda ëpp ko xam nga Sima xale yooyu noonu Paos xale yooyu yow yaa ngi nii tey maa ngi laa gis yaa ngi kafa sa njaboot yaa ngi ree ak sa njaboot li ma programme bi day yaaxu waaw ah li ma programme bi day yaaxu tëddul am na fi ngeen di waxee bàyyi leen foofu noonu xam nga gis nga Sima yaa ngi gis nga let's look at example yi ngeen wax ñu ñëpp jigéen ñooñu yëpp tey ñi ngeen wax noonu ñoom Yacine Mboup ñoom ñooñu ñëpp suñ toogoon fii tey wax how they live in their homes how they do their say ba tax ñu moo nekk inda man jigéen ñi démbay there was something why they get to that level at guy am that karama at yaa may leen that karama bi gars yi amoon noonu and loolu yëpp fi ñu ko jëlee woon nekk si university nekk si college nekk si council yëpp ñu ngi ko jëlee woon seen kër yi yaa ngi damay dégg exemple damay dégg ñu dee wax di wax naan xam nga exemple bi nga joxe right now if I give a similar example to justify and compare what we have today then loolu time bi yàgg la woon suñu time maami la woon waaye tey jii suñu time maami ñu ngi na use as reference to justify ne nekk déema jigéen amoon nañ doole now ami doole jigéen kenn musut ko nekkul luñ joxe woon li suñ maami respectoon la ak society ne dafa war a happen that's number one then number two time boobu noonu tamit jigéen yi time boobu dañ toogoon ñoom forcé bi na kër déggal jëkkër time boobu dañ daan wax ne dama sëy pour am doom yu baax time boobu dama sëy pour jur doomi walewu gis nañ fi Sëñ Tuubaa story yaayam Soxna Jaara Buso gis nañ fi yaay Imam Assane Cissé ki wax ne moom su mu ne dépasse bu ko yaayam jox dafa jël su paam joxaan dépasse maa ngi dégg story Baye Niass ak yaay Imam Assane bi mu dee ñu ngeen tali ne dépasse bu mut jabar moo ko motal nattu jikar because yow jikar mun loo joxe billion pounds sax ba jigéen munoo dem spend loo si marché mu mut sikk it's never possible yow di nga joxe te million pounds te nga dem marché gis fa lu ja 2 million fekk yaay moo togga bu neex ak lu bari waaye jigéen dañ ne wax ne dépasse bu mut jigéen moo ko motali du góor loolu waxin la jigéen bi ngeen bañ mu liggéey naka la moo mutalee dépense non am comment
man foofu rek la jigéen bi nga bañ mu liggéey jigéen bi nga bañ mu nekk jool jigéen bi nga bañ rek may ma rek danga ma dogoon ma wax la jigéen bi nga xam ne danga bañ mu liggéey jigéen bi nga xam ne bugguloo mu liggéey bugga nga mu dégga la bugga nga mu respect la talaatay ndeer bi ngay dégga ñooñu bañkat lañ woon bugguñ woon kenn réeb leen moo tax gaa yi rey gis nga Aliou Sitoé Jatta bi nga dégga bañ li buggoon a noot Casamance moom bokkoon na si jigéen ñu taxawoon xeex bañ buggoon a noot Sima hold on Sima xaar nga def rek one minute Joe Jane laa bëggoon fi ne Joe it's very important nga stay because of the more ñu am this interactive it nekkul ne we have to be on the right side léegi pour nga this program what we have in now it wouldn't make sense if you just want to come in and then everything benefits you or come on your side. You also have to get the other side of story and other version of what we're discussing. Then so again, finally it would trigger a debate and it would trigger discussion so they may with your family coming out here. It's more important. But you must take the sense out of what we're talking right now. If we agree, we may be talking nonsense, but it will be more educative if you sit down and listen to the conversation from both sides. Then in the end, it's up to you as the audience to weigh out and then filter out what makes sense. For now, that's the whole point of watching something. You may not want to hear everything else. You may not agree, but if you think you have a different version of what we're saying, you are more than welcome to call. But bulmer, buldam, even what we're saying right now, to some extent, it is beneficial to somebody else and very educative. So, and I appreciate your comment. And then this is how we can learn and teach each other. We are not going to condemn anybody else, but Linham, ham tolu watani right now as peers. So if you can stay, don't go. You may get something out of here to go and pass on to your family. And did it, Joe, you were wrong, you could have stayed. So Lula see what waaw li ma wax mooy Aliou Sitoé Jatta bi nga wax ñooñu ay bañkat lañ woon bañkat yi nga xam ne bugguñ ku leen noot moo tax ñu xamoon leen ci lii gis nga tey jii soo buggee nekk bañkat ñu buñ laa noot xam nga fuñ la dee classify dangaa xeex islam dangaa xeex diine wala dangaa xeex bugguloo sëy wala sax bugguloo sëy so dangay se ñun FAOS ñun ñoo sonna nit ñi di ñu jël di ñu bés ku si dëgër soo si dëgëree tuuti rek ñu ne féministe nga yow ba pare buñ la gis kuñ gis nag a féministe ñi sa jëkkër commencé na di tiit foog ne yow dañoo féministe yaa bëgg a tas sa sëy no that's why Sima come on Sima, let's be realistic here right now. Those days and ma ngi dem xana suma wax ma ko dee tempo no why fii mun loo fee wax ne ñooñu ay bañkat woon gis nga dafa am li nga xam ne non bañkat lañu woon Aliou Sitoé Jatta real history bu baax bañkat la woon waaw waaye bañkat and he died very young loolu la nit ñi xamul he died very young. Sima don't Sima hold on no Joe, to be honest with you, we appreciate all your comments. It's very respectful and let's seetaan ñu am a conversation. At some point you would come to a conclusion bi nga xam ne we must meet in the middle. Going back to Sima jigéen ñi nga wax ñi bañkat bi yëpp dañ gis nga xam nga ñu ne FAOS kilifa suñuy wax góor yi waxuñ la yow you are the exception. No. xam nga suñu wax yéen taxu leen ñëw wax gis nga góor bu taxaw di seetaan li ngeen post rek Sima góor bu toog di seetaan li ngeen post rek you are empowering or you're empowered in some way. Because Fini, the amount of time that we spend when we're talking, we dialogue, we talk about issues yo hamne, dañ ci waxtaan li jigéen ñi di feel, li góor yi di tunda, li jigéen ñi di tunda, li xew ci society bi. And ku ko déglu rek, ku ñoo déglu rek ñun, you are at a certain level boo hamne, am na foo teg jigéen wala am na foo teg waxtaani jigéen ba nga xam ne bëgg nga jàng wala bëgg nga xam moo. So yéen the majority of the men that watch us, they are the exception. Ñun suñuy wax nag du ñuy wax ak ñooñu ñi ñuy waxal mooy ñi nga xam ne
teguñ jigéen fen gaaw nañ ci saaga ndey gaaw nañ ci ikati dóor gaaw nañ ci si réep dégg gaaw nañ ci ne am jigéen du liggéey mama naka jigéen góor yi saageen bi jigéen di ko saaga ndey waaw gis nga loolu laa la wax ne la yow xëy na yaroo wax rek suñu loo ko xamuloo ko yow tey you are empowering us suñ toogee sax ne lii di nga jóg ne non kaay leen ñu def show bi you guys are doing a good job di nga ñu encourage di nga push di nga lifin if we had more men like that Paos ni ko noon dem nañ bu yàgga nañ waxante dëgga no dafa saay na waaye Women's Day and we need to talk about why are women not being supported. Why is the government not doing enough to protect women? Why is the government not implementing policies to end gender-based violence? Why is the government not coming up with ministers, at least female ministers as well, to balance things out? There are talented, intelligent women out there that can be. Naga mama ñun dañ ñaaka fayda xangol tax ñu ñaaka fayda bu politique bi dooree dañoo ñoo fi daaxa yuuxu ar toppe yuuxu ba pare lu si gën a bon dañ laa yuuxu use la abuse la te doo la bàyyi la loolu lañ fi nekkee no xam nga mama ndiiraan boobu noonu politique bi bu dooree ndiiraan bi bu dooree rek doo after politique bi xaara be 9 months xale yi see juddu aka bari no xam nga mama xam nga ñun dee buga ñun toppee lañ xam ñun dañ dee gaaw a suur dañ dee gaaw a doylu no waaye gis nga sima man dama foog ne li yàlla bi ne jigéen ba define ko ne xelam matut man dama foog ne su ñaari jigéen àndee yaa ngi talk about tu ñaari xel yi àndut oo matut ñooy ànda xëy na foofu la selfish things day ñëwee même rek yaa ngi wax fii ne soo bàyyee xel most of these tooxal jigéen yëpp jigéen moo ko instigate o moo ko design o moo ko underpin moo nekk di si ron di def right now because góor rek mënut a jóg rek na saxal jigéen fu góor na saxal jigéen rek xam ne ama jigéen bu ko dooleel mu def ko yéen fi wax naan behind every successful and a strong man there is a woman now do we it now léegi ñaari ñi nga xam ne dañ ne seen xel matut ñooy ànd nekk friend loolu olof ko wax islam waxu ko de islam non loolu laa ko na ma indi rek suura bi yàlla wax ci jigéen xelam matut islam mooy jigéen amul doole amul ka waaye xel matut a ween yu segaak ak yooyu yëpp loolu prétexte africain ñun suñ Gambia ak na weeni sege noonu la xeli sege yéen la seen xeli sega ñun suñ xel yaa ngi ne coy waaw ñaaw gis nga xam nga soo gisee loolu olof njaay bu ñu olof njaay boobu dafa rompaaw solu saaga la pour ñun suñ weeni nuñ segee noonu lañ te da lu ma si gën a metti na dañoo jël seen loxo yi lu seen weeni segee noonu lañ seguñu dara jotuñu no waaye sima gis nga rectifier boobu ba pare ñu continuer da ngaa rectifier yow gis nga Paos li moo def nii sima moo ko tey de parce que on na xam nga léegi yàlla jigéen ni loxo yi seen weeni nuñ segee waaw léegi dafa taxaw nii mu jeex takk léegi kaa wala xamal ne on da docteur moo toog jàkkaarloo yo yaa ngi reetaan non sima li ma wax mooy léegi ok naa qualify my statement xam nga dañ ne nit matut xam nga léegi mama man soo loxo yi nii rek naan ndox wala dara mama xam nga léegi mama dañ ne nit xel matut waaw te ñu ne te olof njaay o culture lu mu wax rek most of the things yëpp daf ko derive from xëy na lu islam wax most of the times no daf ko derive from góor yu no you know why teguñ seen wax dara lu du dooleel seen boppa because loolu moo leen arrangé
waaw waaye la dañu tënka tënka boo xam góor yoo xam ne dañu tënka Pao moo la dina xam loolu gis nga Pao góor gu am fula la parce que gisuma man lu ma gis si moom lay wax de mu nga noonu di toppatoo njaboot a def yëpp gis nga góor ñi dañoo saay ak ñuñ ko sañ a wax nag dañoo saay boo xam ne dañ pour xam nañ ne buñ nekkee benn say ñoom dañoo dem down xam nga luñ dee def dangaa gis ku toog a jabaram seetaan mama nii mu ngi wax lu mama di wax dégg la mu ne ma dégg naa mama ay sëy bi de mu nareetal ko story mama bugguma nga seetaan ko bugguma nga ànda moom mama baaxut de commencé di wax loo xam ne si mama yow pour yow lu mama di wax bu ko déglu man gis nga sometimes dama dee toog fii ma ne may ree because dama dee toog may xalaat lu bare bari because sometimes dara def la dee dar bi after si nga dee xam ne góor kii moo saay te bon waaw waay Sima góor dum saay ah mama naka jigéen saay de waaye li moo plan li moo fexe góor dum saay mënu ko prédict non jigéen plan am xoolal góor plan am moo gën a woot jigéen gis nga jigéen plan am yëpp one day plan la ñun suñ plan one day plan la ñu def ko pakas mu pare ba pare jigéen moo gën a faible góor ba pare jigéen daf dee gis nga soo demee si wàlli nopp jigéen su nobee loo ko wax si nag loolu la dee gëm jigéen nobam dafa dangereux moom suy nob duy xalaat waa léegi nag noba amaatut léegi nag góor daf dee dugal tànka dugal li fi def rek mbostan si beneen side bi pour suy génn mu mun a yomba waaye jigéen moom dafa dugal toog ba pare indiwaale yaayam indiwaale papaam bàyyi force forcé leen ci sëy bi bu jigéen noonu la so da ngay ne jigéen lu moo nobee dafa dangereux moo tax soo ko bàyyee daf dee fall straight daf dee dof ba pare góor ñi dañ saay boo xam ne dañ dee am góor dafa ñëw yi nga góor ñi léegi dañ saay pa us ay xuraa jaajaa lañ de man xamaj dara wunu la waame moo dugal góor ñi dañ saay boo xam ne dañoo gis benn mama Sarr bu toog ñi commencé ñu après góor bés bu ñoo di nga gis góor yoo xam ne mama Sarr dañoo nekkaa seen jabar am seen doom am seen yëpp am seen famille tey xëy na suma jëkkër ak sa jëkkër xarit lañ yow mama suma jëkkër bu ñëwee sa kër yow danga koo ñee xam nga lu tax ngay koo ñee mu nga foye sa doom bi jël ikati boppam bi daanu si kawam vim ko mu toppam di koy di def yoo xam ne su eggee këram dafa am mel ni Hitler moo ko yónni mu ras ba pare suy laaj su xiifee sax jabaram di ko tegal añ Mariam añ parewu lan moo ana di sweet words ana neexal bi ana charisme bi ana baax bi yaa ngeen naxari dere moo tax ñu bari dañ dee xëy rek daanu karajang wala am heart attack dee wala dara dal leen because ñu ngi jël mer boo xam ne musuñoo mer te dañ créer mer créer raf parce que lan la yaa ngi fay sa jabar mu ñemee la parce que lan la su la demee ba jege wala muy lifin dina xam loo xam ne si yow bugg am na looy noba góor yooyu non li ma la wax la mooy góori suma raka bu ma yab man boobu laa gën a bañ suma àdduna man suma raka moom soo ma ko waxee ay mama balaa nga xam àddina góor gis nga góor su laa labat lu olof yi dee wax labat suy waxa yow commencement bi di nga suy waxa yow su dee dafa téye téléphone bi nga paaral soo ko ne ma fa ele dangaa liggéey non man miin naa ko booy hay miin naa di wax man du ma dee gën a man ma miin naa ne le mu continuer di xaabaabal nag di laaga boobu dem 1 month bi dem 2 months bi dem 3 months gis nga bu demee ba 4 months ba wala mu takkala mama wala ngeen sëy sax soo ko ñi nga dañ dee lacce ndax man ki doon wax noonu ku romantique yi nga su doon baby la doon oye honey baby su la takkee rek mu commencé di wax Sima non mama ok amul Sima bi sax waaye Sima gis nga Sima di nga agree with me on this one gis nga pour ñu empower jigéen foog naa is very simple li nga wax fii yëpp go saay na jigéen tam saay na ku nekk am nga sa pexe right now the bottom line mooy
it's like a Tom and Jerry game right now. Kuneka want to be there and want to be there first. Now it is man from money. Waaye ku def lu neex lii. Paus la de ba pare dog ko nag. Comme ku fee suñ feeling sax a garaaw. No, xam nga empowerment kay moo la to be on a serious note. ñun benn kenn mënuñoo empower dañ ñun suñ boppa bugante wuñ. Hanga foofu la I was trying to being in waaw bugante wuñ dama on a serious note jigéen yi bugante wuñ. jigéen yi mun nañoo xeebante. jigéen yi dimbalante wuñ. jigéen yi soxor nañ. jigéen ñi ñu ngi wàcce da nga gis ku dem ba eeg xam nga la yëfi lan la da nga gis jigéen bu eeg ci escalier boo si nekk rek kene jël lu sooseele ay loyootaa ko tut nga wàccaat. ok même rek ma duga dafay daan fooli sa morom rek nga dee bugg a gis. tey mama ku kontaan gis na audio Sima su génnee nga kontaan. Sima buñ ko fasee nga kontaan. Sima bu feebaree nga kontaan. Imagine ni dafa nekk si benn feebar te ngay kontaan. Sima même rek wéruñ dañ war a ndoppal général jigéen ñoo xam ne dinañ def loolu waaye ñooñu ñoo nekk distraction yi ñooñu ñoo nekk seetaane yi so waruñu leen a jox plateforme waruñoo dugal suñ énergie am yooyu parce que diggante ñun suñ boppa mama dina la support yow di nga support mama Nancy dina support mama dina support Nancy even man fii sax ñun suñ boppa yaa ngi gis ne su suñ crowd loolu human nature la jealousy envy ak yooyu loolu human nature rek la thank you loolu taxut ñu override jigéen ñoo xam ne they are doing good things man dama dee wax ne even distraction dañ war a focus suñ energy on jigéen ñoo xam ne ñu ngee provide platform ñu ngee lift one on other te loolu am na tamit mane rek noonu la ñoo liftuñ kenn dang ko bi dañ ko waxee bi liftuñ kenn xam nga liftuñ kenn liggéey mama liggéeyam yëpp dang ma liftuñ kenn da nga gis koo xam ne dafa dem mu join mama nekk si mama su duggee mu dugga pour mama gis ko rek mu bugg a xam la mama nekk fanoo dem xam mama ban yoon la war a àgga pour mu mun a jël lu mu fa war a yoon bi su mama bi dafa war a càkka njaay nga dem teg fa godorong pour mama yëf yi dog du dem xam nga mama seytaane yi ñooñu ñoo nekk distraction yi seytaane amul bu dee seytaane la 95% bu dee la 90% 10% bi rek moo baax nañ waxante dëgg we have a problem xam nga mama you know comme li nga wax ne gis nga man lima I believe in something right now coming back to the topic again, and which is very important. If you look at the difference between, for example, Gambia and example UK, later women empowerment single achieve, but at least near there, my government responsibility legislations the police and they empower and they protect women. Now in Africa, if Africa or the UN or the AU, maybe the AU, if we had a responsible AU, what they should have done was being a team, being a hamne, the force all government to sign up to a treaty, being a hamne, the guarantee the protection and the empowerment of women. Now, women are empowered, yes, but what we need to fight for, the next level, would be include women in decision making, include women in those number one houses or in those parliaments and involve them in the decision making. Now, the other question I have issue with recently, Manko debate on social media. Women have never been deprived from getting into politics or getting into office. Now, what we need to question more, do we have women who are interested in politics? Do we have women who want to get involved in public offices right now? Now, the notion of ne jigéen ñu bari tey right now xëy na luñ bëgg mooy ne I want to be a housewife and that's it. Daw moo toog rek am suma benn mbaraan rek ku ma jox xaalis rek right now that's it. Not knowing ne you could be more than a housewife, you could get more than man as your boyfriend or you as man as your man. You could get more by yourself if you know how than man right now. Now the question here is now, where is the lapses?
example, in the Gambia, we have the women as a vice president for the longest time. I think since 94 or 95, we have Jigen as a vice president. Now, where does the empowerment of women, where does that chain breaks? Bam. We had the opportunity. For example, president or minister right now, I can I'm now achieve something because I have the means to achieve there. Now, if we have a woman as a vice president, we have women as MPs. Look at example, the recent bill in the parliament, which was defeated. Nyata Jigente Yui campaign, no understood what that bill was. Nyata Gambian Jigente, no understood there was a bill in parliament to fight for women's rights and equal opportunity in decision making. Nyata Jigen in the Gambia, no understood that this thing was going. Nyata Jigen in the Gambia, no understand the need. Hey, politics is not about how campaign tachu, but it's about representation. It's about somebody to write policies, somebody to write laws that will empower me as an individual and to also address my needs. The need of mama dem su mama demé yow nga dem keneen dem ni kon ni am diaspora sa dafa wara am ñun dañ wara am diaspora député bu diaspora MP diaspora dañ ko wara am ndax li yépp ñu ko bëgga a good example dama gën xam nga lu ñew bravo no bu nañ sax neeku ne bañu de jigéen ci bopam ñun dañ dem be dañ ragal de mama ndaka sima it's not about ragal xam nga tax li diñ ko wax until the day we have an issue and we need to address it ne nit nangam right now ñun ñoo ragal li xam nga ñun luñ gom ku ñoo jox moto tek ñu ci kër di ñu do ay so nekk pare ñoo pare wuñ pour gis nga ñun pare wuñoo pour ndax pour dara. And Lee is exactly what I'm saying right now. Jigéen itam luy suñ problème mama dañ bëgg tidda suñ digi lali tabax taax munta neeka bu lo tidda sa digi lal nga bëgg tabax taax mbaraan bi rek di xalaat da nga gis ku jàng ba yeyke mu ko jël def office mbaraan rek foog ne lu nekk mbaraan moko wara def munta dem aji fatum ni mbaraan ak ñooñu because guys yi gaay ngey setan ñoo xam nañ what we are saying mbaraan mo fi nekk tam ku bëgg nekk dara ñu nekk ci kaw so political living yi wara dimbalé wat la make strong ñoom itam ñu ngi jël so ñëwé pour ñu dimbalé rek ñu ngi fone lu nekk rek dañ wara taka sen dañ wara xam sa loy saf bala ñu la dimbalé déet waaw Paos bu fekkee ne ñun suñ society sa dañ ne jigéen comme ni nga ko waxee beesuñ ko si alxuraan de si culture lañ ko bees ne jigéen ni weenam yi ségee noonu la moom tamit xel bi ségee ndax kooku dinañ ko jox chance pour mu nekk njiit si biir dëkk pour mu saane ko kàttan secondly gis nañ fi ñoom Rohey Malick Lowe yëpp bi ñoo campagne the amount of insults the amount of attacks yoo xam ne ak liñ leen def loo xam ne defuñ ko seen moromi góor yi kenn fii questionul góor yi seen relationships yi kenn fii góor yi questionuñ leen liñ def ñoom Rohey Malick Lowe bés si tribam bés si lu nekk wax nañ ko ñun ñëpp dégg nañ ko ñaata jigéen ñooy seetaan loolu Paos ñu bëgg a taxaw ñoom itamit go through li Rohey Malick Lowe go through nañ leen waxante dëgga bu fekkoon ne the playing field was level su fekkoon ne tey jigéen ñi dañoo taxaw the same questions yi ñoo laaj jigéen ñi war a def same things yi ñoo wax jigéen ñi loolu la ñoo wax góor yi kon ni jigéen ñi dinañ doon am di courage tout taxaw waaye dangaa xalaat ne man maa ngi jur ay doom ñu ngi toog ma jóg pour campagne di wax bu ñaaw bu nekk ñu teg suma der du sos bu nekk ñu teg suma der luñ waxut suma góor yi maa campagne loolu lañ maa wax man jigéen bi amul saaga bu ñaaw buñ ma dut wax ndax kon jigéen yooyu noonu ñu ngi leen a empower pour ñu taxaw te buñ continuer di gis political party yi yëpp nag ay jigéen the percentage of women ba pare dañ ñu niinal di jël rek benn token bu man rek def ko vice président wala vice whatever party lifin party leader that's it the rest ñoom ñu kumbookaay ko def seen ay mbir ñun those token women cannot be cannot speak on behalf of all women jigéen ñu bari si ñoom si niñ ko sañ a wax amuñ sax the capacity to represent or to uplift their fellow women lii mooy suñ problème
te soko waxe ñu ne ñu wax leneen pa us waaye lii mooy suñu reality. There is not enough empowerment happening at all levels, you know, from government to political opposition parties, you name it. Society si bopam fi mu nekk nii moo war a seet boppam laajte boppam lu tax ñun demuñ bokk na si ne néewal doole jigéen, bokk na si ne joxuñ jigéen cër biñ ko war a jox, bokk na si ne ñu ne duñ boole jigéen si waxtaan boo xam ne jigéen daf si war a boole bokka parce que ku dem nag ba jur la nampal la yóbbu la educate la dugal la daara dugal la school ba nga mag ba nga empowered ba taxaw kooku noonu tey war nga koo mun a jox ci ram ne kii de bu mu nee def lii yëpp kon am na xel bi nga xam ne moo ko war a may itamit mu toog war a bokk si waxtaan bi suxali suñ koom-koom bokk si waxtaan bi yóbbu réew mi kanam waaye bu fekkee ne ñun all the time bu waxtaan yooyu amee dañoo exclude jigéen néewal doole jigéen suñ réew du dem paos suñ réew du dem tey boo demee yeneen dëkk yëpp and you can see it dëkk yi progress yëpp paos women are contributing as equally as men in the political decision making. We cannot exclude women and we expect a different result. Munuta am. And we keep doing the same thing, repeating the same thing over and over again and expecting the same result. Bena token vice president ni jigen, the rest mu nekk all male dominated. Koku munta def dara. Ba pare jigen yoy ñu ñoo indil sax dañ ñoom ci seen boppa ñoo taxaw pour empower ben jigen lu seen boppa dañ leen waxante diga. Ñoo taxaw ben jigen lu seen boppa fo fan lañ jëm. Fan lañ jëm. So we need to be able to have these conversations for us. Man bi rohi mo joge fi ni ko ñepp dañ fogon ne I was UDP because bis bu nekk ma jog defend ko xam nga lutax because jigen la because mu waru ñoo taxaw ñun di sétane ñuy neewal doole suñ moromi jigen te suñ ko sétane mu am rek yeneen jigen yi kenn du ñëmé pour gëna taxaw pa aus te lolu moy dëgga te Rohey Malick Lowe keesam dinañ ko waxaat ko parce que liñ ci gis dafa ñaaw dafa tilim te lolu motax jigen yu bari tay taxawuñ parewuñ ko pour gëna pour ñu saaga seen cëri question seen lu nekk ba indi si yoo xam ne definitely dafa ñaaw pa aus nañ leen ko wax Gambian politique pa aus Gambian politique xamuñ politique xasante lañ xam xamuñ politique waxante lu ñaaw lañ xam te jigéen nag dañ ko jël classify ko rek loo bëgg a nekk rek fekk ñoomuñ si sa tuufa bi duñ la baax foog ñu ama yow affaire pour mun laa empower bu fekkee loolu la sax jigéen ñi dañ leen jël rek def leen comme ñun ay lifin lañ daal ñu war a jëfandikoo lañ rek loolu la ñu tegee jigéen soo jàng seetlu soo jàngee sax wala nga dem holiday di nga gis koo xam ne mu ngi laa wone moom am na lu nekk bugga na laa jëfandikoo xamul ne di nga jamono bi nit ñi ñoo talut ay góor ay jigéen luñ tal mooy takku liggéey defar sa waaye saaga yi xaste yi après soo duggee si politique ase jigéen yuñ du def góor lañ laa def dañoo vérifier sa pass yoo xam ne sax waruñ koo wax ba waxaale su dee danga tey ji sa xeet sa askan sa juddu lépp la ñoo bëgg a vérifier te dafa ñu baree bari ñemeñuñ gàcce te jigéen Gambian women nañ waxante dëgga ñemeñuñ ku leen a vérifier seen pass soo amee nag sima kenn dëkkatul sa si pass tam kenn moo dëkkatul si pass tam koo gis rek dafa gros sax mu su nit ki nekkoon sa taxawaalukat sax tey bu jógee ne tey suba si day jóg naa tey maa ngi nii dama jàppa maa ngi tuub si yàlla dama bëgg a ceeñ dama bëgg a mel nii wallahi ñun ñëpp war nañ ko jàppale ko Mama Sarr Mari Sock bu mu ñëwee Mari Sock moom tam lim dégga na daali Masaya moom tam wax nañ ko wax yoo xam ne sax bëgguma see delluwaat ba di forcé sax mu kawaram gi mu dog bi nga xam ne style am la sax ñu bëgg ko forcé mu bàyyi ñu ko question ne dafa war a am jëkkër an fan lañ binda si constitution bi ne soo buggee nekkal yi da nga war a sëy baay force ñu ko forcé lu nekk lañ bindoon ci moom tam dafa demoon ba dafa strong rek waaye bu doon keneen la bàyyi na moom tam waaye xam nga Sima ngeen baal ma de gis nga we have identified a problem mooy ne we will accept ne xëj na jigéen comme ngeen ko waxee ragal moo tax ak giving example of Rohey Malick Lowe and Mari Sock
Now, Fogna, and even at some points, I was seeing Luleka, but now, if thank God we now know the solution to the problem, or we now know the problem where it lies. Now, how about instead of being scared to confront this fear that we have now, because what we could do, the difference between the countries that have these majority of women involved in politics and decision making, the reason why that happened because they have good legislations, good laws that empowers and that will prosecute anybody who is doing these things against women. Now, if we live in a country in the Gambia where even stealing is the order of the day, where lying is order of the day, these are all criminal offenses. Now, until we have women who will be in that position, giving up, let me just give up and go wreck. Because at the end of the day, it's not running away from the problem. It's coming to get a place to solve a problem. Now, these things is going to go in cycles, but we have to break the cycle somewhere. Somebody get in there and then try to represent well what he or she is, then change these laws until the Gambia repeal these Women Acts and this Domestic Abuse Act. You know, Women's Act, repealing correct, you criminalize domestic abuse and criminalize these kind of abuses that are happening in homes. The bottom line. Because women are already empowered. The prosperity of any society is determined by the involvement of both genders in every aspect of decision making. Mënuñoo jël jigéen ñi ñu sideline leen jigéen ñi ñu ngi si business paos jigéen ñi ñu ngi si the most hardworking man li ma dee wax mooy ne the most hardworking sector of living jigéen Africa lañ nekka jigéen ñi li ñoo and even in the diaspora da ngaa gis women of African origin nga gis li ñoo xosulee ak coono bi ñoo coono pour seen njaboot yi pour seen dëkka kon ñooñu mënuñ leen a sideline from decision making ba pare nga ne dëkka bi dina dem yow boo demee as jigéen in any position nag foo dem as jigéen dañoo taxaw pour xeex la dañoo taxaw pour noot la dañoo taxaw pour resist la and they will base it sometimes on the most frivolous things, including ne jigéen du leen jiite. We have a problem in that society that needs to be addressed, and it has to start from government. Has to start from all of us. The change of attitude, PAOS, has to come. It's a society-wide problem. Society needs to change. Jigéen ñi dañ war a passé suñ boppa wan wax naa ko ma ne ñun jigéen ñi we make up over 90% of the electoral register. Ba léegi xoolal suñ representation in terms of jigéen ñi war a taxaw election. And ñun jigéen ñi ñun ñooy jugati dem sànnil góor yi instead of suñ moromi jigéen yi. Who is empowering who? Why? ñun moom da ci teg benn place rek xoolal jël ci ngoom tey ñu fa ne yaay compine la ñoo nekka ba pare commencé naka sa yaay compine bu dee first lady la bu dee UDP la ñu ne UDP la yaay compino bu dee NPP la ñu ne NPP yaay compine wala ñu ne la first lady group second lady group foofu nga nekk di tey di toppa di zete fleur as first lady wala di zete fleur a UDP or NPP or whatever ñun yaay compine la ñu tey te mënu ta nekk the world change. We need to change the narrative. Instead of women empowerment, we are already empowered. What we want is women involvement. For the past 25 years, every time. No, we are not empowered. We are not empowered. This is women empowerment. That's not. But Sima, we are all empowered by virtue of being the person we are. Yeah. And we are all empowered by virtue of our ability to make decisions and to think and to go and vote. Now, what we want now is to involve PAOS or SIMA, Sitabulbi. Now, all these, what we have charities and NGOs, women empowerment, youth empowerment. That will happen for the past 20 years.
and we have some government bi funding. moo war a involve di nga government bi si boppam soo seetloo teguñ dara soo demee maa ngi seetaan mama duma bàyyi ma fen Sénégal ñu ngi am seen project yoo xam ne from First Lady I think mama First Lady baa ngi empower jigéen ñi di leen jox ay project nga liggéey nga delloo xaalis wala nga ubbi dara wala nga indi sa project ak yooyu noonu ñun amuñ dara Gambia anga lan moo xew Gambia monkey de chop babunde naka la babunde monkey de walk babunde chop moo xew da nga nekk fii di politique rëy wax gaay ne la dinañ def li but at the end nothing happen anga lan la man am up politique I don't go to politique musuma politique waaye maa ngi ñaan man li ma wax ñaan lay def because ñu ngi si 8 mars ñu ngi si Women's Day na gaay fexe même diaspora bi tey war nañoo teg loo xam ne ñun diaspora bi tey ñu dimbale ñu si suñ tey ku bugg a jënd kër si diaspora bi ngay jigéen wala ngay góor dang dee am problème pas os dang dee am problème tey soo buggee jël mortgage Gambia sax pour am sa kër luñ la dee laaj yow sa salaire mayu la ko mënuloo koo fay dañu war a dimbale di ñu wàññil yu baree bari dañu war a dimbale si lu baree bari ñu ngi si diaspora bi kañ la ñoo ñibbi kañ ngaa tabax sa benn lifi naka tracé sa benn néegi ñax nga dem ñibbi donc because am na ñoo xam ne munuñ ko ñu ngi amee njaboot yaa ngi dundal yaa ngi lekkal holiday jot nga enu sa njaboot yi paus yow muy góor wala yow sa jabar xëy na mu ngi wasin es liggéeyul kañ ngaa tabax kañ lañ ñoo dimbale ñu kañ lañ ñu empower ñun si diaspora bi war nañoo mun a teg loo xam ne diaspora women bi wala diaspora ñu nekk di parce que bëgguma selfish diaspora bi war nañoo mun a teg loo xam ne ñu ne diaspora bi ñun de indil leen ñu seen projet nii ak nii loo bëgg a def nii waaye ñun dara yeneen dëkk yi soo demee Sénégal nga xam ne moom mooy suñ néebo ñu ngi teg dara pour diaspora bi they are trying même fii ñoom Sénégal teg nañ dara pour diaspora bi teg nañ sa même bañ nañ sa ba link ak yenn banque yi pour diaspora bi ñu ngi link boo xam ne banque yi dañ dee ñëw fii am fii ay lifin loo bugg a dugal da nga koo dugal straight mu xaar la Sénégal loolu amuñ ko ñun teguñ benn projet pour diaspora bi parce que man du ma xeexal Gambia kese damaa wax diaspora bi tegaluñu dara ñun suñu waree fay néeg mamasa 30% lañ la dee wax pour nga mun a dugal sa néeg bi su dee mortgage la ñun dara lañ mënut a fay banque yi du ñu abal because ñun amuñ lu ñu banque bi di lu ñoo teg pour banque bi acceptal ñu pour ñu mun a jël loan pour Gambia so fii yaa ngi fi yaa sa njaboot kañ ngaa mun a jël mortgage boobu noonu at least dañu war a defar ñi nga xam ne ñoom government bi war naa mun a involve si ñun pour dimbale ñu wàññil ñu dimbale ñu naka la ñoo mun a amee kër doo mu nekk si daay sa 20 years mënuloo tabax parce que saay bu nekk boo génnee xaalis doo ko mun a yaa ngi amee njaboot liggéey bi soo fayee ko benn 1500 nga fay ndox fay courant fay yëpp kañ ngaa fay 30% boobu noonu pour commencer di dugal ci néeg sa ñi nga support tamit Gambia but I think dañu war a gestu muy góor muy jigéen waaye tey ñun ñoo ko moom dama selfish tuuti nañ gestuwaat jigéen yi tey xoola jigéen yi da nga gis ko xam ne da ngaa toog nga nekk Europe bi fii nga dégg ku la ne la tabaxawloo naka ngaa tabaxee paus naka ngaa tabaxee li sa morom tabax yow li kooku di def defuloo ko xëy na lu kooku meluloo ko lu moo def defuloo ko yow yaa ngi def normal job kañ la ñoo tabax kañ la mogee ji di yomba ci ñun man I believe that Sima we are ñi xeex bi nii man dama foog ne they are taking a direction which is not very effective and it has been proven many times ne mooy this women empowerment thing and this parity because number one okay am na ñuy bind example one of the key and very common subjects bi wax mooy financial independence of a woman and will empower her. Now, that is not the case. If you look at the survey done by CNN, published right now, 61% of wealthy women in the G7 nations, they felt being left out by their governments, that they have no support during the pandemic, the moral support and everything. Now, these are 63% of wealthy female. And this was a survey done by the CNN in the G7. These are rich countries and rich women who feel they have been left out. Now, what does that tell us? We are in the wrong direction.
Now, we need to change the language in the campaign. It's no more women empowerment. We are already empowered because you have the Declaration of Human Rights. You have the human rights treaties. You have human rights charters, which already given you and guarantees your right as an individual, besides being a woman. So, which is common. Now, what you want after we have guaranteed your rights, your fundamental right as a human being. Now, what you want now, an entry into that round table conference where you decide, look, my needs are different from your needs. You can't sit in there in your suit and your attire or whatever you wear and think, hoping you can design a policy that will address my needs when I am 4,000 miles away. It doesn't work like that. Now, what women need to fight right now, and this women child is morning, we want to be involved. Now, there is no law stopping any woman from going to contest in an election except for the fear of surpass or whatever being brought up against you. Example, in the case of Himalik law. Now, that fear is not what will design a policy. That fear will constitute in return a criminal act. Now, what will validate that to be a criminal act, Moine, when the government will criminalize abusers, women abusers. Now, that being done, then you will be free to go out and speak and then look, I want to contest, I want to sit down there and then make policies and speak on behalf of my thousands of women who are out there because of Nitko Hamut. Sima munuma tok angater my design okay man dama yo borbo xamne xamulo ko de ma jox contract ne sign without knowing exactly what you are doing. So so again, to clarify, financial independence alone is not a key thing to define your empowerment level or your involvement in decision making. What I am talking about here, I'll give an example. This survey is on CNN. 63% of wealthy female declare within the G7 nation they haven't got any support from their government during the pandemic. Now, this support range from emotional support and financial support and the console that they need as a woman after some business can collapse or whatever. But so which means being wealthy and having that financial independence does not necessarily mean you can have your independence and do whatever you want to do. You can be rich and not even able to influence a policy. Now, the key word here I'm talking about more policies, good laws. In the UK, mama, you dof nga slap jigen. You get outside, don't sleep in my house. Because the law forbids you from doing that. And if you do it immediately, there are headline numbers, there are charities, and there are agencies involved, multi-service agencies, social services involved, charities will involve. Look at example, that footballer who kicked that cat in UK. He was fined £250,000 and it's a criminal offense. Now, why? Because multiple agencies get involved to make a case against the person. So it's not a one-man fight. It's a collective responsibility of all women charities. We want to be involved in this and we have a space and we need a seat. My party must not talk one. No law stops any Gambian from voting. Now, what the diaspora was fighting for, a law to make us to vote, to allow us to vote. No. We were not fighting for the law. We were fighting for the implementation of the law. A law already exists, same as pay. A law already exists protecting women. A law already exists against gender-based violence, including rape, jigen, jaha jigen, you can implement ko paos. No, my problem. Why? Policy. Mama, because they are not good enough. If you have multi agencies. They are good enough. We don't have the people implementing those policies. Those policies are best practiced from around the world.
policies that have been researched by consultants, policies that have been done by UN consultancies or UN agencies through their technical assistance, etc. These are policies that are already in place. You know what the problem is? To protect women and the vulnerable, including even the differently abled. Dañ ko dee wax ci gémmiñ but the action is never there. Duñ ko dee musa they will never they are never nekk foofu noonu politique bi ñoo nga ne law bi mu ngi fi pla ñun dañoo dimbale jigéen but jigéen was always behind musu ñoo implement law bi mu ngi fa waaye duñ ko dee implement pour action bi nekk fa dara nekk fa pour jigéen pour taxawal ko jigéen boo demoon naka la tudda boo demoon tey walk into a police station fi mu nekk nii ne leen ne suma jëkkër day dóor na ma dañ laa ne ngeen dem ngeen negotiate ku violent te daanu si kaw jigéen yow jéemuloo xool there is no mechanism in place to protect that woman and her child or her children dañ le naa ne dem leen si famille bi ngeen dem negotiate ko yow kooku noonu ak métitam am na nataal boo xam ne moom pa os mi gisoon na ko dugal naa ko si groupe bi jigéen bi góor bi daf ko dóor ba yaramam bi yépp xonkaat néewi deretal si biir man dama tiit butam bi deretal ba lal dóor yu métti la ko góor gi dóor de police yi ñu ne ko nañ dem ñu dem négocier ak family level yow lan ngay wax kooku demal nga rey ko lan ngay wax góor gi he's been given the license to continue su fasee jabar jooju noonu sax dóor na ko ba pare de ba yaaxal ko àddunaam dóor ko ba mandargal ko bu ko neexee mu fase ko indiwaat keneen ngeen defaat ko mu defaat ko the same thing and he will keep getting away with it. You know what? We don't have the implementation of the laws in that country. Xam nga tey police ñëwoon nga dem police boobu noonu si boppam xool la am xoli yërmande xam ne kii mënoon naa nekk suma yaay wala suma sister wala suma doom bu jigéen lañ def nii xaaral ma jóg li ma luwaa bi may ma doxalee ko noonu buñ amoon loolu tey ñu def ko benn yoon ñaari yoon rek ku doon dóoree doo dóoraat ku doon daanu su kaw jigéen di réeb doo ko defati ku doon jël dem nga ne takka nga tey takka nga sa njaboot gi nga amoon yépp ak seen yaay nga génne leen si kër gi doo ko defati parce que su ñëwee enu la yow sa bopp a génne la next time doo génne waat jigéen yow waaye gis nga mama there's no law to protect the law is there but am na ku nekk di dem ku ma xam moom dafa sey jëkkëram bi ki xale tey gaay fuñ dëkkoon kër bi buñ fa dëkka ees dañ daan ragal sax bukki wala dara fekkaleen ba gis nga bu léegi right now fuñ tollu ni mu ne jigéen bi nag génnaa njabootam bi jigéen bi nangut a gi xale yi si boppam ñoo ne xale bi seen yaay demul fen so fu mu nekk nii dafa dem si koot bi pour xale yi génna léegi jigéen bi wax ma ne man balaa maa wax génnal ngay fekk ma ba ma nekkee 18 years old nga takka ma indi ma sa biir kër maa yow ñuy jóg ka daanu sampa kër googu noonu def yëpp su ma génn danga maa fayati tamit ma delluwaat 18 bi su fekkee ne mun nga maa fayati 18 bi wéy yëpp taxawaat yëpp baaxaat comme ni ma meloon nga génnee ma yow góor yi dañoo dof-doflu waaye yow man mënuloo maa fayaat man li ma di nga jël si man ma jural la doom yooyu nga xam ne li ñuy wax doom mooy trésor jural la doom yooyu noonu sona si yow si yàlla jàppale la ba yow nga mun a sampa mun a am li nga am tey nga xëy benn suba rek ne ma takkanaa sima moo la gën a young by 20 years léegi daxanaa la si biti génn la sa njaboot wallahi dootoo ko doole waaye you know what it's amuñ di law to protect women moo tax lii di continuer di xew and the African si àdduna si yëpp nag xam nga gis nga mama it's all down to the campaign and who is doing the campaign. Now, let's look at example. We have a vice president who was heading Gamco Trap. Now, we hope that, at least as a vice president, and an opportune position where she occupied now to make a difference, click. Now, what difference did she make since being a vice president for Pujigejite right now, apart from the Hulu at female MPs in the assembly? So, you know, now, who is the enemy here right now? Dama la dee wax ma ne la gis nga sooy wax dangaa indi ay nit ñoo xam ne
mën nañoo waxtaan ci seen ay mbir. We need to establish there's a breakdown of communication or of somewhere bi nga xam ne lu tax lii parce que di maa nekk youth work in 2000 ba léegi two things ñu ngi ko wax ñu ngi ko fond women empowerment, youth empowerment. Billions of dollars has sought in the Gambia for these projects. In 2016, 275 million euro, which came in for this first government, 25 million euros was for youth employment and women empowerment. Now, what is a manifestation of that project? Where has the money been spent on? Now, they were spent on conference and workshops on women empowerment. Man, I have attended so many workshops. Gis nga bi ñoo validate the youth reproductive health policy in 1999-2000. I was selected to represent the youth NYC ñu ma select in Watna Beach Hotel. Bi ñu demee ma ne I represent the youth. ñi fa nekk yëpp ay mag nañ from social welfare and ñëpp ñëw toog ñuy validate design the policy. I was having my input ne hey ñun you see ni we want this, we want this, we want that. We don't want that. Now, if we have that vocal and bold women who will be in that position ne hey déedéet man suma ege 18 suma ege 9 suma yaram bi nii la moo grow, these are my needs, just as how we define a child and adult. The needs differ. Now, I'm not xale boo xam ne mun naa gis moo gis foog ne ponkal la mag la but fekk xale la age wise but their needs, the needs of a child could sometimes be the same need as that of an adult. Now, in the criminal justice system, you can't treat those people the same unless you go by their age. But if you want to define, if you want to make a definition of who a child is in terms of their needs, depending on their physical appearance and structure, then you're gonna make a mistake. Now, we need to have a law against pedophilia. It's as simple as that. There's a law already that says ne yow góor bi xale boo xam ne is under age waruloo koo jege sax amut nu munti di mel balaa ngaa dem di lëfi na jigéen wala di góor su fekkee ne in the case of jigéen laajal kooku noonu luy sa at nañ leen waxante di dégg it dama laaj how old are you waaye jigéen ni koy da nga wax waaye su fekkee ne booy dem bay doxaan maa ngi war a dem naan suma garab waaye foog ma wax pa o ku dem bay doxaan be dof lu beneen laal xale bu ndaw billahi bu dee suma doom la suma rakala kaso laa lay ne rabte doo génn loolu la waaye man I'll advise my men ask their age what is your name the money was spent on pocket empowerment of the people involved. This is what projects half of the money goes into administration, buying of cars, and workshops then you them put discuss the policy that already has been written, the policy that should be implemented. You talk at action plan on how it should be implemented. You another meeting, you follow up on that action plan. Belegi action and with nothing there. Belegi and then we continue in the same spiral. And who is doing this? Hamga tuba bisadina sacha paos why dina ligay. African bidafa sacha with zero impact. Hamga do sacha yow do ligay. Danga sacha rek. No sohor benga sohor yow si sa own askan. Lo hamne yow si sa bopa sa mboka sa ay njobot sa ay sitat sa munon nañ ci benefit. Yow lolu nga tok yow kena. Nga sacha ko wala nga def ko no hamne mu or la ne li tegulo ko fen. Mota billahi man dama dee wax ne ndax duñ dee xalaat tamit ne ëllëg am na ak yàlla am na ak dangaa dee si sa baanal yow kenn the amount of abuse yiñ dee def is just doo ko dee mun a understand paos doo ko dee mun a understand and to feel ne yow kenn war ngaa mun a akimoo alal bi yëpp nga xam ne yow doo ko yóbbu si sa baamel it's not even going with you to the mosque fiñ laa julee. No. We this nga suñ imam yi li lañ war di preach paos. These are the sort of things that they need to preach about. The position of women in society, the amount of corruption, the amount of lack of love for country. Mota manela government bi sen liggéey dafa wara bari, dañ wara busy, dañ wara nekk ni ñoo xamne fi nekk ni they on top of these things. Because li yaaxu ci society bi moo bari ba nga xamne
kenn mënu laa wax fu mu toll and it starts from ñun moom xëj na suñ génération ñun ak yeneen génération yi nekk si suñ ron ñun moom fi mu nekk ni dañu war a belgar fàtte ñu parce que ñun moom kenn na mënatu ñoo defar nursery school la ñoo dooree national anthem dama ko dee wax nit ñi di ree fi mu ne soo demee nursery school nga laajte leen seen national anthem xale yu bari mënuñ koo wëy pa os nañ leen jàngati national anthem bi nañ leen jàngal suñ doom yi ñu national wax anthem bi wax bàkki réew dafa important si réew nañ leen dooree foofu to preach on love of country ñu continuer si nit ñi cëral gis nga du cëral jigéen rek de cëral doomi adama pa os tey buñ tooñee si moromu Gambian is as bad as ñu tooñ la yow oo ñu tooñ keneen gis nga buñ ko doon jàppee noonu rek dafa dem pa os waaye buñ waxee mooy that saying buñ ne ñoom Mama Linguère nga ne déedéet activiste yi la man bokkuma si groupe boobu noonu ñu ne ñoom pa os nga ne waaw ñoom itamit ñoo nekk Facebook ñoom bokkuma si groupe boobu noonu ñu ne ñoom diw sàngam bu yàggee comme niñ waxoon ñu ne Jews yi nga ne man duma Jew dama taxawee boor ñu ne Christian si nga ne déedéet man duma Christian dama taxawee boor bu yàggee bés buñ ñëwee si ñu ne unioniste yeeg yëpp bés buñ egsee si yow dafa fekk kenn desu tamit pour defend la gis nga dëkk li ko doxal daf si bokka solidarité daf si bokka unity daf si bokka ñu góom bugga suñu réew di xeexal suñu réew waaye tey dangaa gis lu ñaaw pa os mu óor la ne suma collègue bi li moo def lii rafetul tegu ko si yoon li moo def nii is not good te doo ko denounce because lan yaa ngi xaar sa kot yaa ngi xaar sa wàlla nañ leen gis nga réew mi bu waree dem pa os like I said munuñ ci ñàkk boole jigéen ñi munuñ ci itamit génnee li nga xam ne mooy bugga sa réew parce que gis nga patriotisme si la lu bari xëcc tey boo gisee Sénégalais yi raw ñu luñ gis su lu baax ñu ngi xalaat xaaral ma yóbbu ko suñu réew ma def ko fa boo demee Rwanda seen citizens yi dañ leen dee wax ban projet soo jógee si diaspora bi ban projet nga mun a indi from the diaspora naka lañ la si mun a dimbalee ñu dimbalee la nga indi ko mu soxali seen koom-koomi réew ñu soxali la ñaata diaspora nationalism thank you ñaata nit ngay jóge sa si diaspora bi tey dem pour dem liggéey ñu xeex la dem pour dem business ñu xeex la loo secteur boo dem pour génnee kayit sa register sa business dem si port bi pour génnee fa container pa os mu mel ni yow doo doomi doo juddu réew mi dangaa fay xam nga mama xam nga lii am na benn programme nga mel ni yow doo juddu réew mi pa os ñu la néewal doole di la def yoo xam ne kenn mënu la koo wax benn business yi Gambien mënut a successful ñu ngi am Indian yi am fi mu nekk nii yeneen Indian yi fale ak yeneen nationalities ñëw take over our business sector. Why is it that Gambians are not being empowered to take it? Tax breaks yi ñoo def jox Indians yooyu lu tax mënuñ koo jox the native Gambians to progress. nañ leen waxante dëgg mama duñ leen ko jox parce que ñu leen a gis nga tey suñ jëlee Indian bi jox ko benn business wala jox ko dara bi lu ñoo am si Indian bi duñ ko am si Gambian ñu if you remember corruption bi moo ñu rey Gambian dafa corrupt ba pare Gambian bugut moromam sa morom soxti dafa rey li yëpp lu pare wuñ pour dimbalante pare wuñ pour empower kenn tey da nga am tey da nga indi sa compagnie sa yow government am contract balaa mu la ko jox mu dem jox ko Indian bi parce que Indian bi jox na leen 5% wala 10% bu ñoo war a lekk foofu noonu moo tax ñu la faale they will never give you mama ñun dañ war a sima gis nga definitely man dama ko dee wax ma ne leen ne man I have encountered some of the most phenomenal women and moo tax man mënuma ñàkk a gëm in the power of the sisterhood, the power of being able to move this country through our women. Man duma musa mun a gëm ne ñun jigéen ñi mënuñoo jàppalante te dama ko dee wax mënuñoo jàppalante ak suñ góor yi parce que moom laa dee wax góor yi ne leen mënu leen a dem without jigéen yi ñun jigéen yi tamit mënuñoo dem without góor yi kon dafa baax ñu jàppalante pour ñu mun a dem. And góor yi dem yëpp itamit boo leen seetee dafa am fuñ teg jigéen dafa am fuñ fonka jigéen teg ko fa. We have to be able to work together as a society to be able to move this society, and we cannot do it ñu bàyyi gannaaw jigéen yi wala ñu bàyyi gannaaw góor yi. And if we do not believe this, if we do not start to believe this, if we do not start to work on love for country, if we do not start to empower our own Gambians, if we do not honor people, nga cëral nit
waxuma la cëral jigéen rek de waaye nga cëral nit sa moromi doom aadama nga cëral ko nga jàppale ko ñu jàppale wante du dem sima billahi I am sad suma duggee si boutique yi gis Indian si nii the way that they're treating our own Gambians nga dem si yeneen da fekk ñu yuuxu gaay comme di yuuxu gaay eno loolu yëpp nga dem julli nii si supermarket yi nii ñu rangale Gambian yi su tubaab ñëwee kooku dina dugga de beneen nationalité ñëw kooku dina dugga waaye Gambian si dañoo rang pour dugga ndanka pour dem jënda it is sad. waaw xam nga benn time maa ngi ñu fi am benn programme maa ngi wax mene at a very early age in schools framework doy di jàngal di coming generation xale ndaw yu ñëw primary one how to love country mooy affaire yi football boobu noonu maa ngi ama give example mene if you go to America every shop every one of these products you have the American flag in there. If you go to Senegal everything they sell represents Senegal and their flag in there. Now in Gambia you will never go to a shop or to a market and see a Gambia flag flying. Now, what that tells us more not knowing there is something that represents a Gambia and that will look like a Gambia if you from the outside world. Now, my example again, the Gambian would not want to do anything in exchange for jerejef or thank you. Now, we always expect a financial gain in return. Now, who is doing for a country? Because of what we are not being brought up to love our country. Ñun soon time in school, why some would know on social studies, we doing this history of Sanjali Bojang, Fode Kabadumia, and how battles was formed and how Baka was formed, and these are the history. Now, what we have now in Africa is a Eurocentric syllabus. If we look at the history of roots, and if you look at the history of roots, how it's been narrated by the European is different. Now, the European wanted to tell you your history, how you will like them more and need more from them. Now, Mansmo Dombi, I'm 5 years old. They have been taught pure English history about the Queen and the royal family. Now, in the Gambia, Halabianko Jangal about GCSE is all about British history. It's all about English syllabus right now. So going down to the responsibility of the system that we have in place contributes to Luther. One part of the society is lagging behind and the other is going forward. Now, which in this case, unfortunately, is women and children. Now, we not only have to change the law, but also rebrand the system to make sure people are taught what is Gambia, not what somebody has imported. And then children who are at school are being taught the meaning and the word for word that are contained in our national anthem. Those are things that define a Gambian. But need we talk to I'm a Gambian. You don't even have an ID card. You are breaking the law every day because it's a legal requirement for every Gambian to be in school, to have an ID card and right to live and right to health care, affordable, accessible health care. These are all not privileges that we need to go and beg or nehal government, but these are things is a demand, but you can't demand what you don't know. Now, civic education. These are things that he put in place. The Gambia Civic Education Council. They are responsible and tasked to make sure that these things are being communicated to the remote part of the Gambia and to the last Gambian who's within society. What do we do as society? Man right now, lan la ko yere ñu sunu jigéen ngene jigen sol blue, gold sol pink. We are implanting that in our parents, in our children. Goes no dore do joy. Jigen war nga joy. Go suy joy, li nga joy comme jigen. So we have attributed every sign of weakness to jigen at a very early age. And Lee is all at fun. Man suma don't be go suy joy. So we have many called yo go do joy la ko de wax. And I do it. Now I am expecting my only girl child to be weak. I'm expecting my only girl child to be the one crying because of
But Ululu, the negative effect of that is the future. That girl is gonna grow knowing well, man am that kind of feeling. Man gorla, I had to be strong, I had to be aggressive, these are things that society has put in us. Now, to make sure these things are all corrected. Oh. What we need to do again, Moy, going back to the drawing board. Man, I will always against the word women empowerment. We are all empowered. We women want to be involved in it. We want to be part of the decision making. You're part of the problem. You're not part of the solution. No, but Mama, we're not empowered. If we were empowered, we could talk to us. But Mama, can more I in the show? We are coming back on Friday anyway, inshallah Rabbi. For now, ñu dem into conclusions, final words bala ñoo dem pa os ñu bàyyi la nga jékkali foofu daaneel def sa final. Waaw tey moom loo am pour waa International Women's Day. Waaw tey di sargal sun jigéen ñi yëpp because wax dëgg ne yàlla man moom ku ma gis Facebook xam ne jigéen ñaay suma xarit ñoom laa dee àndal te fanaa moo tax yaa mais ma jaama afandugu da foog naa jigéen ñi ñoo ko yor waaw waaye léegi nag jigéen ñi teg ma ay stress fan yi jigéen so li ma wax rek advice mooy ne mama na jigéen si boppam ñi ka xam lim value na jigéen si boppam xam ban position la am in society mooy ban cër la am si développement réew ak kër ak lu nekk fii tey lu jigéen bokkut tey du neex so gannaaw bi ñu xamee loolu te xam ne jigéen rek mooy doomi ndey góor mooy doomi ndey society. Seen yaay la seen ndey lañ. waaw mu ngoog ñu tam seen baay nañ osan so léegi balaa ñu loolu yëpp gannaaw bu ko jigéen xamee bu ñëpp d'accord li yëpp correct na man I give responsibility on back to jigéen ne jigéen respectal sa boppa nga am ko xamal li nga value nga doxee loolu soo ko xamutee taxawal si scale nga peese sa boppa nga xam ne yow lii nga tollu bu ko defee nag limal fekk loxol borom te maa ngi ñaan suñu Gambia government dañoo déglu xam naa borom ngeen si rentré na ko su borom léegi mu comment dafa mu ngi déglu ñu ma laa ñaan xamal ne a diverse government nañ bugga boo xam ne dafa balance xam naa nag benn nguur du def loolu because of mooy sa xay waaw Paos emale loomi mooy sa xay ni de bàyyi ko mu emale foofu parce que kon xuloo bi dina doorati duñ tëj buñ dooraat waaw waaye pour nag ne di wish ñëpp happy International Women's Day te ñu hope nag fu ne happy International Man's Day will come xama Men's Day will come xama kañ la nag waaw bu ci doon rek we appreciate you all te ñun moom saa bu nekk rek we will always try to empower society and whoever is involved te di ñaan yaa rek ne yéen a jaam yàgga nee na jigéen ñi soppi jikko yi yéen waa Instagram et TikTok moom li ma faa gis moom women empowerment du gaaw bye mu ne lan waxati ko li ma gis TikTok ak Instagram gis women empowerment du gaaw te léegi TikTok bi yaa nga lu xew mooy TikTok bi ñun ñëpp ku nekk ni dañ góor ñi tam bokk nañ ci TikTok daal góor ñi ñoo moom TikTok waaye Paos man kontaan naa yow moom kenn du yow yow kenn du yow taalibi Maam Baay bi kenn du yow moom góor gu baax da Sara Mundu kontaan naa xam naa ne dama ne xaaral ma duga soo bàyyi xel na maa ngi off di dem di ñëw rek toogaay bi waaye kontaan nañ jigéen ñi tam nañ fexe nag ñun jigéen ñi lu ma lay wax rek Gambia si boppam moo feebar ñun ñoo war a am ndoppal général commencé ko si imam yeeg ñëpp am na imam yoo xam ne mooy loolu commencé ko na suñu askan mi ñu commencé waa lijante lépp loo xam ne
lu nekkoon si ron lali te tilim ñu bale ko saani ko lu baax ñu tiyee waaye ñun lu si baree bari we have dañ am problème bi mooy nanguñoo nangu góor ñi nañ nangul jigéen ñi ne jigéen yàllaa ko teral jigéen yàllaa ko suturaal jigéen mooy yaay jigéen mooy lépp soo ko nangoo rek soo jàppee jigéen ji nga xam ne sa soxna la wala sa koowoka la wala ku munti doon jàppee ko ni nga xam ne jàppee ko ni ko soo ko jàppee ni sa yaay gis ko ni jigéen bi gën parce que yàlla moo ne bi gën soo ko jàppee bi gën nag jàppee ko ni sa yaay fo naa di nga ko teral di nga ko yërëm te nañ yërëm soxna yi nañ yërëm borom kër yi nañ yërëm soxna yi na góor ñi bàyyi di ñàngal gi nekkee si biir kër yi nañ ko bàyyi na góor yi de kafa seen njaboot yi gis nga tey ku dul kafa njabootam njaboot gi bu màggee day mel ni yow kon yaa ngi lor njaboot na nit ñi dee ubbil seen yaatal déglu seen njaboot yi won seen njaboot yi ne àddina everything du violent nañ muñal jigéen yi ñi nga xam ne dañoo dóore nañ bàyyi dóore yi si kër yi ñi nga xam ne nag dóoruñ de waaye seen gémmiñ yi moo la dee dóor ba dangaa bëgg a xaru nañ bàyyi wax bu rëy bi wax loo xam ne ba borom soo leen jubóoyee sax du la musa baalal wax boobu noonu na góor ñi bàyyi di nettali lu xew seen néeg yi ñu dem nettali dañ dee wax jigéen a daan nettali léegi góor a mun a nettali suñu amee jànga bu ees nettali suma jabar du buy tëddaa man nii suma jabar neexut ak lum lii nañ bàyyi fen xam naa ne mu ñëw sori waaye dinaa ñëwaat nettali gi dafa bari soo amee jànga bu ees nga commencé di nettali ki nga xam ne moo la jural sa njaboot bari dañ ko war a bàyyi ñun jigéen itam nañ yërëmante nañ am respect pour nit nga mutual respect dafa baax nañ respectante nañ am yëg-yëg nañ bàyyi yaxante bi nañ bàyyi waxante lu ñaaw nañ bàyyi kalaa bi mama jotee na ak nit mama jotee na ak sima mu ngi seet képp koo xam ne musoon naa jotee mama nga def sa kabudu def sa jiko saay-saay so da nga yaa ngi def anything loo xam ne is wala gis nga ñaari jigéen yuy dem nga ñëw bugga si jaxase di si wax lu ñaaw looya mbedday laa leen tuddee man doy na waar sima ñun si suñ boppa suñ mënut a taxaw nekk benn góor yi dafa am jigéen yoo xam ne ñu ngi leen daan ooyee màggati yoor waaye dañ am jéeg yoo xam ne jéegi yoor lañ duñ tooga duñ yëkka footuñ paase wuñ dañoo wóor bee 4 o'clock di jot ñu daw fekk mindaan ba tooga dara tooga na ñu ñëw ñu dem ñu ngi seet down fooli nit te taayi nit ñi ñu ngi record nit ñi yaa ngi dugal nit ki ku tasee nga kontaan nga binda ko def ko def ko débat nañ bàyyi wante xel góor ñi da buñ ñu waree yërëm waaye suñ gisee ne man tey man Pao su ma toogee ak Pao si téléphone bi yaa xam mama Pao na dina ma empower nañ bàyyi wante xel duñ sori nag ci wax gi parce que tey moom maa ngi wax ñëpp di tatagal képp koo xam ne jigéen la ñu ngi lay tatagal di la wax ne yan nañ ko parce que bés bu nekk bési jigéen la jigéen bés bu nekk dañ ko wala célébrer parce que bés bu nekk jigéen yàlla màggal na ko ba pare jigéen rek am saar si alxuraan bi kon yan na yàlla def jaama yow tam yàlla taxawu la yàlla aar la parce que nag yow tam na nga bari kaa yow mama waaw mama doo la ci mama sima doo jóg taxaw ñu xool la tuuti dama pataa nag bàyyi sima dinaa jóg daraw ndax dafa am lu nuba biiruma wosinuma dara jotuma waaye dinaa jóg taxaw yow sima kii bu ko faale yaay jóg taxaw di wone dara ndey ne ko fa ndey non dama la woon dama am yaram yes because maa ngi corona bi waaye dara xew maa ngi nii dafal nii dara xew abana dara xew dama fataa rek waaye dara xew yow sima kii yaa nekk di ko won moo bàyyi ko coow xam naa ne am nañu gis nga tay am na ñuy seetaan ci coow li laa bari dañ ma gëj a gis si media bi tam ñu commencé di wax ne dara dafa xew dara xewul nag dara xewul xam naa fu la defe ne dara xewul waaye mama dafa bari kaa comme ni ma ko waxee xam nga féministe yi moom tay ñoom dañ dafa ne mama dama toog rek man xam nga man gañ dama tidda fii di nelaw rek am ku ma oo
gis nga mama bi na Aji Sarr la def no yaa bari ka mama bi lay yow lay yow nga yow sa booba yaa dawul coow waaye nag lu ci bunti nekk rek ñu ngi baalu ñëpp aha lépp luñ fi wax rek nga xam ne matadi doomi aadama la lu fi rafet rek nga xam ne noonu la nga xam naa tey ñëw naa nag waroon naa mun a wax yu lifin waaye Pao daf ma liggéey waaye ba ma no yaa ngi baax Pao daf ma liggéey ma dama doon nelaw waaye tey dama fas yéene rek ne foog bu ma xoolee situation bi gis kanam mi Pao bi gis sa kanam bi rek ma kontaan ma jóg kon yéen nañu yàlla defal jaama di baalu ñëpp di baalu ñëpp te ñu saaku ñaan na nañ ma ñaanal nag nañ ma ñaanal de soxla naa ko de nañ ma ñaanal nag dina baax lu la ñaanal loo bëgg yëppay baax nañ ñaan rek li gën ci yow rek dina am inshallah xanaa nga taka ba ñaareel kañ ma seet xama bugg la dama xalaat fees nag dama bugg yaa nga ne bugg ma la yow maa la bugg na Pao yaa bon ma comme ni ko waxee tey International Women's Day la Paos di wax jigéen yëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp di leen ñaanal itamit tey bés bi ñun ñëpp yal na ñu gën a indi li nga xam ne mooy communication waaye man comme ni ma ko dee wax rek International Women's Day ñi ngi ko gën a seexool mooy government bi te dañuy continuer di leen wax rek ne li ñu gis day ñun feesuñ suñ bët ñun jigéen ñi parce que definitely government bi war naa indi policies yoo xam ne dina aar jigéen ñi gannaaw bu mu indee policies yooyu itamit mu taxaw si implement policies yooyu noonu pour mu aar jigéen ñi surtout nag violence against women ak li nga xam ne mooy di discrimination against women war nañoo jóg bu baax seetaat loolu bu baax a baax a baax a baax government warut a xaar sa tey MP di dugal bill pour li nga xam ne mooy gën a yokk di representation of women ay jigéen si National Assembly bi foog naa government si boppam war na ci taxaw def si ay gestu def si ay seet ñun mi jigéen itamit Sima ñun ñoo ëppali ma ko dee wax si li nga xam ne nañu dimbale nag nañu fexe be ñun itamit ñu wone li nga xam ne noonu lañ ëppee si rek election register bi te niñ ko mën a defee mooy ñu jóg vote sànnil ñi nga xam ne ñoom ñooy li nga xam ñoom ñooy candidate si jigéen ñi pour ñu dugal leen yow sax da nga war a dem taxaw meeyoo Serekunda West kon talib daanu non da nga war na def parce que yàlla def na yéen xaar ngeen ko si bank bi ñun xaaruñ ko si bank bi man xaaruma ko fa comme ni ñuy wax rek Sima bugga nañ daal definitely ñu wax ñu ñaax jigéen ñi képp ku ñuy déglu bu fekkee ne am nga mbokk Gambia sa mbokki jigéen yi ñu ngi over 18 te am nañ ay li nga xam ne mooy voters card ñu ngi laa ñaan nga ñaax leen ñu génn a dem sànnil candidate yi jigéen ñi pour ñu mun leen a dugal si National Assembly bi dafa am solo torop pour ñu taxawu jigéen ñi suñ moromi jigéen ñi bariwul jamama waaye at least ñu fa nekk ñu dugal as much as possible ñu ma gis bariwul am disappointed nag ne jigéen yi waroon nañoo bari waroon nañoo mun a sakkan sax politique xaalis la te politique su fekkee ne parti sponsor wu la nga bëgg koo def on your own itamit dafa métti te xam naa ne ñu bari xëj na moo tax ba nga xam ne munuñ cee gën a dugal so ñu ngi ñaax rek waaw yow kañ nga dem yow demoon nga wat après dematuloo nga daw lu xew gis nañ ñoom Yakumba Jeyte ñoom ñu bari daal ay jigéen Paos bi dafa demoon di Paos demoon na after mu gaay bañ ko butulee laa ko géyee dégg nga daw so definitely bu gën a ñëw daal ñu dugal as many as possible si ay jigéen si National Assembly bi Sima di wax itamit rek ne government itamit ba léegi ñu ngi leen a ñaax leetut ba léegi pour li nga xam ne mooy policy bi gaay di teg pour jigéen ak representation yi jigéen even within the government ak si parliament bi pour ñu def si dara itamit moom ñu make sure ne ñu jox jigéen gëdda bi nga xam ne moom la deserve si dëkk bi parce que comme ni nga ko waxee dëkk bi du mun a dem te ñu bàyyi jigéen ñi gannaaw kon su lu mel noonu nag war nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax boole jigéen ñi si bépp aspect of li nga xam ne mooy women empowerment gis nañ jigéen ñi ñoom Aji Kumba Dafe ak ñeneen a ñeneen li ñuy def si agriculture bi ak li ñuy def si indi jigéen ñi together
jàppale leen pour ñu liggéey kon am na jigéen ñu bari ñoo xam ne definitely bu leen government jëloon dugal leen si li nga xam ne mooy si government bi réew mi kanam rek la jëm incha allah kon di wax ñëpp jërëjëf again then Friday incha allah Friday 8 o'clock Gambian time mooy 9 o'clock in Europe and it's still I think 8 in UK. Yeah, so dinañ ñëw incha allah Friday gën a continuer rek si waxtaani relationships yi diaspora sëy bi ak yeneen yi nga xam ne itamit ñu ngi ko si doon waxtaan Sima te mu doon waxtaan boo xam ne nit ñi bugga nañ pour ñu jékkali ko surtout nag sëy yi si mbiri góor ak jigéen yi sëy yi nga xam ne war nañ cee wax ak góor yi nga xam ne jigéen yu bari ñu ne seen góor yi dañ dee teel a daanu dañ feebar bye dañ feebar ma de this is serious yaa ngi ful man maa ngi am message yu bare ñu bari ñu ngi laa won ne góor yi fi daaxa dangal di tiye seen di dem jim nga xool leen ñu ne dégga nga xoolal xurtu la ñu ne wàcc Tima man tamit am naa benn ko si boo si ñu ne jigéen ñi seen cool yu bari yëpp jéegi benn round nañ waaw non waxuma ko pour compétition ne billahi lu ma la wax nii man tamit wallahi mun naa buguma play audio boy sam di feeñ nit wax na du benn du ñaar du ñetta ñi ne nañ wax si góor yoo xam ne because feebar bi dafa am mu ngi am si bàyyam jim te di ñum dee dal nag ñum dee dal maa ngi tooñ ni jim ak yooyu waaye ñum dee dal yëpp Mama Sarr mu ngi nekk age of comme like ñu yong yi sax la dee dal de 25 25 40 ba 50 paa yi sax ñoo gën a strong xale yi léegi pour la xale yi jim rek sinjang yi naan nañ sinjang ak Viagra ba soona góor ñi fu ne ni ñëpp nañ bàyyi sinjang ba Viagra oui jeex nañ ci bitik yi bàyyi leen wax nga diga nañ leen employ competent women because gis nañ jigéen yi employ moom empower kenn lu seen boppa wax dëgg neex yàlla kon di wax rek ne Friday moom dinañ wax si mbiri góor ak jigéen yi comme niñ ko waxee dinañ dugg si kaay yi nga xam ne ñëw nag Sima yow am nga kaa Pa Ous am na ay kaay yu ko jox billahi wallahi dama la indil kaa ba nga daw kay kon àjjuma inshallah 8 o'clock dinañ ci dugg si kaay yi it's that's an international problem. It's the food, too much estrogen. Mooy the female hormone bi. li ma la wax nii man keroog dama toog fii yaaga na de Belgium TV bi sax ñu ngi wax nañ ko loolu yaaga na waaye pour man International Women's Day la nañ leen tëj yéen nañu kumpa yéen na ma loolu kumpa non International Women's Day la dégg la waaye jigéen ñi sonn nañ dégg naa da nga gis jigéen boo xam ne dafa toog di feeg daanu wut su paree muy foyee boppam parce que buguta dafa sagal jëkkëram dañ leen di sagal wax leen jigéen ñi ne ñu bàyyi wax ju borom jigéen ñi mun a wax yëpp jéegi benn allo yam si daa Musa kumpa ma allo doom ñëwaat naa buguma wax maa ngi noppi maa ngi yaru waaye ci Women's Day la jigéen ñi nag maa ngi leen a taw li nga xam ne foog nga dugg si parce que man suñu wax bi moom man lii aw ma sa expérience dama noppi aji Fatou moom comme génne sa duma ko du expérience de yërmande la man dëgg aw ma si expérience waaye man aw ma si expérience li moo wax waaye am na jigéen yoo xam ne ñu ngi soona boo xam ne Pa Ous dafa métti imagine nga toog ba pare góor gi nag di nga góor yi day mel noonu suñ paree dañ fa dañ wiin noonu de allo man daw ma jim dangal na kenn yaram bi dem sabu jëm sabu waaw maa ngi def loo xam ne defoo dara tuut nga defut man daw ma jim man ponkaluma man duma dem ay daw yi sax man lekk bu neex toog rek man maa doon tooñ fi jim lii du it's not about jim maa de tooñ waaye yàq programme bi rek serious about it I'm serious women empowerment ci la bokk wala leen na xari waaye ëllëg sax na konte man daal mooy góor ñi nañ commencé dem di faju di lekk gis nga fu nekk nii yéen 2 minutes góor yi lañ sona at 1 minute round jéegi day si sona ñu nit xam sa so man li nga wax ni xaw ma ci dara yàlla xam na
No, man li ma wax nii naka li nga moo dafa man li ma metti wax nag am nii na ñuy dunda bu metti am na ñu man nekk lii xaw ma ci dara yàlla xam na ne ñoo daxa biral nag 2 minutes yi allo am doom ku ñu biral la ku ñu biral li nga wax nii xamuñ ci dara ci kanam man comme da ngeen ma jàppee vulgaire rek xaaral ma noppi kon allo problème jàmbur baax na li nga wax daal man doon toog fii man doon tas suma kër ok doy ma toog fu ma taxaw wax ne ma pa nii naka pa yow nii gars yi ma ko jógee nag waaye ma leen gis nga man mii dama ne rek duma ne bon na duma ne baax na kum neex defal ok def leen rek waaw so 2 minutes ak jàmm waaw naka Friday la ñoo discuss 2 minutes yi 2 minutes non yan 2 minutes non yaa ngi programme ko 2 minutes ti mo yow nga yebaate yéen mo yéen ku leen empower am xay ku empower jigéen la di ci la Pao gis nga yow di nga jigéen yu bari dee eewu tam bàyyi ko xel di nga gis tay yi dafa bari jigéen yu dee eewu rek commencé di say di mer neexul ci xol da nga say di mer yeneen say nga am ay xoolal nit kool la sax allo fekk affaire dañ sonna ay anti am ne ñu dafa mën a biiral nag dañ dee mën a biiral nag lii kaala de xam man lu ma ci xam dara xaw ma ci yàlla xam ne dégg rek ma yéen ma ci dégg bay allo waaw xam naa lii moo tax Adama Barrow ne jigéen wax naa daal ne dëkk bu empower jigéen lii is one of the reason why empowerment du gaaw a am yal nañu yàlla musal ci ñu ngi man daal damaa ñëw teg waaye yal na ma yàlla musal ko mboolem julit musal ko mboolem doomi Adama si 2 minutes man yal na ci yàlla musal yal na yàlla may wér Friday la ñoo silent 2 minutes te International Women's Day la mama yéen yaa musal si jigéen ñi seen xel dafa aju serious maa ngi wax yaa ma jàppee jóg non yéen yaa musal si yéen yaa musal si am na jigéen yoo xam ne dañ sona ñi nga tey suñ jëkkër bi defee 2 minutes am bam dem di sangu di nelaw si lañ dee yoon la joxe gannaaw di foye seen boppa pour ñu mun a enjoy duñ waaye yéen na yàlla musal si jigéen ñu ni kuy xel bu aju comme nii allo xel yu aju yi pop xel yu aju yi lii moo tax kay ñeen seen xel yi dafa def nii te tay jànxa yi ñu ngi feros di discourse dañoo toog ne kii moom 2 minutes kii 3 non nga lu ci gën a metti mooy dafa ne gis nga nag jeeg daf dee fekk na yow jeeg nga tooy defal sa cuuraay defal sa neemale defal sa yëpp dana yaa ci nekk dafa ne xoola ñoom ñoo fi gis nga nag ñu seen 2 minutes maa ni seen jabar yi nañ mun a investiguer di defar ay jinjar di defar ay lekka yu baax dañoo nekk di research rek lan mooy tax seen góor yi lifin te nag góor yi Friday bi mbaa dinañ ko mun a wax kon duñ bàyyi ba Friday waaw baax na bu su Friday topic bi laa bëgg su dee gaay ànd nañ si nañ ñu ko wax bu dee ànduñ si man dinaa jël yàlla ma bàyyi su fekkee ne nañ wax góor yi sona yi tamit góor yi sona naka jéeg yi bari wax yëpp hey man jéeg laa aha kiling non am na jéeg yoo xam ne xoolal demuñ fenn wax bu rëy rek su fekkee ñu naan xëy dama soonoon overtime laa defoon xëy tey liggéey bi du métti woon am na góor yi waaye déglu ma wax la jigéen da receive la dina mun a lifin jigéen daf dee receive waaye yéen bi nga xam ne yéen a war a si yéen lañ war a receive seen plug bi dafa dama plug yi baaxuñ seen plug yi baaxuñ yéen dafa desante defarati leen seen plug yi yéen doon xam ne góori Gambien dafa plug bi du baax ba pare du nangoo dem si docteur du nangoo defaru du nangu sax nit xoolal pour moom dafa baax dimbale leen ma rek 18 years and above on Friday parce que li ñoo waxtaan si on Friday xam nga Friday dem lii dañ ko war a waxtaanee feebar la ndee dal nit ñi am na ñoo xam ne billahi mama da ngaa waxtaane lii ba pare nga defar soo xamee ne dinañ si wax nag
man dinaa def research balaa loolu dinaa wax góor ñi lan la ñoo mën a def pour xam nga dafa cuub yi ñoo dee bloqué seen cuub yi lañ bloqué soo sax cuub su bloqué dinañ seet naka la ñoo utee remède yoo xam ne dafa fulu comme cuub la xam nga comme nii nga def cuub bi géer lifin bi bu dee mun na am na ñoo xam ne nag mënut a faju de da ngeen a muñ ñoo xam ne seen jabar yi dañ mënut a faju damay voté pour jigéen ñi dem na son assemblée mu ne naa ko si daat man su ma nekkoon assemblée suñ ma yóbbuwoon foofu noonu di ngeen xam lépp dégg moo tax yéen doon impôt yéen jeex na yow impôt teel a am léegi mu jeex tey midnight in 4 minutes time mu mel impôt ba jeex in 6 minutes te man dinaa ñëw nag man next li aji Fatou wax dëgg la eti nan na boof parce que 2 minutes man yi fee ñëw discourse ak yeneen cas yi am fii sima pour Friday cas yi bari na xam nga lan la 2 minutes man bi ta jarul xam nga kooku neexut a faj am na ñoo xam ne seen boss nag natural la dañ soona ma ne la am na ñoo xam ne billahi seen cuusi rek nga dee laale nga commencé maa ngi ñëw dem na waaw di bàyyi foos ñëw di bàyyi foos waaye si ma jigéen du bàyyi foos non indi Friday parce que man Friday lii di waxtaan bi duma ko mën a handle xam nga tey women empowerment bi bokkuloo si yaa ngi bëgg a try jigéen yi nga xam ne ñu ngi si problème boobu de ma ne women empowerment jeex na 5 minutes time mu jeex tak xam nga sima mu ngi naan garab yow Friday di nga gën a naan doo eew naa gisoo man bu ma toogee maa ngi téye suma machine ñu xool fii ko woon dañuy nga ko répétaat vidéo bi ma ku ko delete di nga xam problème foo mu delete ko naka 10 seconds into the game 2.50 foo mu repeat ko rek 2.50 Ibrahima noonu laa ko def kii dama ko senso Friday moom dama ko senso ba pare Friday moom moo tax foog ñu pousse time dama laajte su fekkee buggu leen ma ñëw Friday mun naa bàyyi mama mu wax man amul problème dinaa déglu yow mun ngaa ñëw mama mun naa dellu yow yaa ngi na bëgg a waxtaan yow yaa gën a garaaw ñëpp yow la ngeen dunda because women empowerment in 4 minutes time affect abanta ñun passé na ñun moom 4 minutes léegi ñu tëj kon gaay yi léegi ñu ne yow lan la yow léegi dañoo waxtaanee gaay yi na waxtaanee wuñ gaay yi kay Friday moom si loolu la ñoo waxtaan definitely mooy sëy ñuy continuer si waxtaane sëy bi si ma 4 minutes yi daf si boole bokka because in all honesty nag we will talk about two waaw ok 2 minutes yi daf si bokka because definitely am na ñoo xam ne ñu ngi leen a tooñ sax di leen wax yoo xam ne xëj na li ñoo dunda seen biir néeg ñoom ñett rek ko xam am na affaire lu bari la dem man li ma am dafa bari de dañoo waxtaanee 4 minutes ba waxti jigéen yoo xam ne am na jigéen yoo xam ne seen góor itam ñu ngi complain soo ubbee mu mel ni néeg baa ngi mel ni ñami mbaam parce que ndeke affaire bi mooy xeeñ bye 2 minutes Friday bu fi tuur nanga tuda janga saar bu fi tuur nen tëj rek nen tëj sima lim ana moom waaw no Friday lay waxe man ñaari Friday dañ war a def lefin dañ war a def naka la tuda kuy duga da nga am pour register because dafa war a nekk strictly over 18 non nañ ko def mu xaw a Friday la na dinañ bàyyi garaawut na gaay dugal xale yi jànga dañ war a jànga ku am xam nga tey xale bu ndaw tam war a am internet crédit nga xam ne kon am na lu xew dañ war a wax góor yi soona nañ tam am na jigéen yoo xam ne xoolal seen kaapa yi buñ ko ubbee ñaxatooy xem nga bëgg a góor fii li na bi yëpp ay dox loolu tam daf dee koot xam nga mama one of the reasons why little high divorce rate they happen tamit is one of them li nga xam ne divorce rate tam day bari waaye it might sound funny but it is a reason am na góor yoo xam ne tam reason te moo tax dinañ continuer si discourse yi wax sëy am na góor yoo xam ne suñuy weddi xaru waaw ak jigéen sax suñuy weddi xaru
waaye am na jigéen yoo xam ne tam boo leen bàyyee booy weddi xaru parce que soo xalaatee rek booy weddi xaru barke rasulullah dangay weddi xaru dootoo ko defati boobu nañ ko tegee boor waaye li ma wax 1 minute bi moom is loolu daf ma naw daf ma ñor parce que dafa am ñoo xam ne wax dëgg neex na yàlla bugguñoo njaaloo soona nañ bugguñoo def loo xam ne neexut yàlla soo ñu ne mu ne ma soxna si ma ne ko naam mu ne ma dama bugg nga wax ajaratu mama seen fan du neex 2 minutes du neex seen xol bi du neex yaa ngi gaaruwaale na bi ko 1 minute maa ni mere nañ la seen xol yi neexul waaye du on est sérieux dinañ ko bàyyi ba Friday waaye benn affaire nag laa see wax mooy na nit ñi xam man ci ma yóoni dafa ne ma wax soxna ma maane mu ne waxa soxna si ne ñun sonna nañ mu ne ma man bu guddi jotee ma cuuraay def yëpp mu ne ma man lu ko si gën a naxari sa yeneen saay sa 1 minute bi sax daf de moom dem na ba 2 minutes bi waaye lu ko si gën a naxari sa yeneen saay rek buy laal cus mu ne casas am nga nama téléphone am ki la yóoni maa ngi amee nomba mu ngi nii suma téléphone lu maa dégga waaw di ngeen tëj doo leen tëj jox ma ko rek di ngeen duma la ko jox yeneen saa yi nii ngeen dee jëm malheur yi nit ñi ñoo xam ne ñu ngi soonaa mënuñoo dem nga commencé dina wax bu neex malheur yi nit ñi laa la du jox nga commencé dugal ko si yoon boo xam ne du yoonam duma la ko jox di nga daanu ci toogu baax na gis nga man maa ngi dem baaxoo yaa ngi fees kontaan ngeen gars def registration parce que buñ suñoo continuer waxtaani sëy yi wala dugga si paquet yi nii tam because yi yëpp si causes of li tax sëy yi dee tas léegi la bokk 1 minute yi am na du 1 minute kese de am na ñoo xam ne tam ñu ngi complain ne seen góor ñi benn guddi bi ay ñeneenti juróomi yoon dañ si soona te naxañ mënatuñ koo jël de having problème am billahi maa ngi serious loolu neexul nag definitely billahi maa ngi serious te jëkkër ji dafa bëgg a waxaale waañi soo ko waañi mu ne benn rek la waañi mun na waañi ñaar delluwaat fa ngeen ñaxa 4 ndax 5 delluwaat fa ngeen kiñ ma wax juróom la juróom ci naaj bi waaw dafa ne mu ne suñ ko waxaale imagine su sëy bi bu amee problème bañ xeex noonu lii suñ demee toog suñoo waxaale moom mu ne benn la moo wàññi mun taw comme kuy waxaale marché du nangoo wàññi di sérieux boobu tam mu ngi ñëw si ma bal kay ba Friday ñu tirete ko ok muñ naa man soo gémmiñ bay xeseen maa ngi jox gaay yi war a ñëw pour vaginal xanaa damay wax lii pour ko kenn rate Friday day mel ni sonkoronko ba ca Banjul dina mel ni taana biiri banaana ku dugga tarxiisu ku dugga ne faraj dina mel ni football yi gumbo soo ko rombee sax mu ne la góol waaw bye bye no ana Friday mo si ma dañ ko sen so Aicha ma bi later okay thank you so much guys ana nuyu naa la ana xale nga waruloo nekk fii nag Friday doo duga Bye, maa ngi liggéey